Start this session on precision medicine in gynecology. So we've been told that this is going to be a hybrid session, so speakers are very welcome to do their to deliver their talk in English, but also in Greek. So also another point of interest, we have 15 minutes per speaker, so I'd like to ask the speakers to keep to their times because that's all the time we're going to have for questions as well, so that we'll conclude in time. So I would like to invite the first speaker. It's Dr. Leondos, Professor Leondos. He is an assistant professor in the Department of Clinical Therapeutics in medical school at the National and Kapodistrian University of Athens. And he will talk to us about personalized treatment approach to gynecological cancer and all the new data that will be of interest. Dr. Leondos, the floor is yours. Excuse me. Thank you. Dear colleagues, thank you very much for the kind invitation to participate in this great international conference regarding precision and personalized medicine. And this is going to be the part of my talk regarding gynecological carcinomas. This is the NCI definition, what is exactly precision medicine. And we're talking about a form of medicine that uses various information, the genomic information, the proteomic information, the environment that the patient lives, in order how to prevent, diagnose, and treat his or her disease. And because the word personalized may be misinterpreted to imply that treatments and preventions are being developed uniquely for each individual, we mainly use the term precision to focus on identifying which approaches will be effective for which patient based on their genetic, environmental, and lifestyle factors. So the last few years we're trying to find specific preventive measures and treatments for a group of patients or individuals according not only to the pathological data we have for the cancer, but also the molecular data and their lifestyle approaches. And we have understood that this is the appropriate pathway to proceed because we know that cancer is a heterogeneous disease, and we know that even neoplasms that have the same site of origin are heterogeneous as well. And the best example is non-small cell carcinomas, and mainly adenocarcinomas. And we used to say that adenocarcinomas may be grouped all together and have the same treatment for metastatic disease until a decade ago. But now we have realized that this is a group of different entities that are caused from different oncogenic driving mutations. And we know that most of them are KRAS mutant neoplasm right now. There are also EGFR mutant neoplasm, but there is a decade of different biomarkers recognized that promote carcinogenesis in non-small cell carcinomas and mainly adenocarcinomas right now. So we have targeted to treat this disease based not only on the pathological characteristic, but the molecular characteristics that we are now able to recognize. But also another level of heterogeneity in cancer. And this is the spatial and temporal heterogeneity. What does it mean? We have made several studies in patients that have metastatic disease. We have taken samples from the different metastases and we have analyzed them, and we see that the molecular basis of these metastatic disease are different between each other. So there are clonal evolution from one metastatic site to the other, and this adds another level of difficulty in treating a disease with only one drug. So we have also to take under consideration the spatial heterogeneity when we treat metastatic carcinomas. And the other level of heterogeneity within one patient is a temporal heterogeneity. And we have now many examples of this temporal heterogeneity that we follow the disease mainly through liquid biopsies, and cell-free DNA analyses have shown that while we treat a patient for a specific disease, there is another clone that increases, that is resistant to the available treatment, and this is the clone that will finally kill the patient. And we also have to take this into consideration when we design our studies and we treat patients.
Especially for gynecological carcinomas, we're going to talk about the heterogeneity of different neoplasms, but it is very important, especially for ovarian carcinomas, that is the most lethal among gynecological cancers, to recognize how this tumor heterogeneity may evolve and how it may affect our treatment. And this is an excellent work recently published by the Simopoulou lab in UCL. And this is the largest series of women with ovarian cancer that were treated with primary debulking surgery. And the authors have taken samples from different sites in the peritoneum during the primary debulking surgery and analyzed it molecularly. And they have found several levels of tumor heterogeneity between these samples in the peritoneum. But what was the result of their analysis is that the tumor heterogeneity in the first place in ovarian cancer did not affect ovarian. What was the most important factor that affected survival was the complete surgical excision of the disease. And of course, surgeons want to say that it is very important to excite all tumor from the abdomen, and we have shown that this is a very important factor. But we also have to think that there is a relation between the ability of a surgeon to remove all visible disease and the biology of the underlying biology of the disease. I mean, when you have a very a very highly developing disease, it's very difficult to remove the disease all at once. So I believe that there is a relation between the biology and the removability of the disease. And of course, we know until now that this approach that we treat all the patients with the same disease has failed. We have reached a plateau of our ability to prolong survival of our patients or even save some of them. So we urgently need another approach in treating our patients. And precision medicine offers this approach. We are moving from treating with the same treatment all patients to stratifying in subgroups, and now to recognize the specific molecular characteristic of the disease and also have the targeted agents that could treat this specific disease. And we should take under consideration both the biological characteristics, the molecular characteristics, and of course the environment that the patient lives. And regarding cancerogenesis, we know that cancer is a disease of our genome, and there are two main pathways that cancer erupts. The first is through activation of oncogenes, and the other one, of course, is through tumor suppression genes. And because these genes oppose cancer development, when these genes are mutated, it's much more easier to develop under specific environmental factors one new mutation. And what are the tools for precision medicine? The first one is to have new imaging tools, so we can elaborate much better the disease, understand better the disease, the extent of the disease, and evaluate our treatments regarding the detailed imaging we have. Of course, is modern molecular pathology that offers specific information regarding the disease of each individual patient, and the most important thing is to guide our treatment according to genomic alteration or specific histological biomarkers and results that are provided through molecular platforms. And the last one I would like to discuss is the novel design of clinical trials that is required so as to promote faster clinical development of drugs. And I will start with functional imaging. We now use FDG PET much more than in the past. It's much more available. We use it in several gynecological cancers so as to be more precise regarding the staging or even operability of the disease. But we have also taken under consideration that FDG PET provides valuable information regarding the survival of the patient. And in the left part of this slide, you may see results regarding the volume of the disease as recognized by FDG PET, and patients that have a greater volume are these that will have a lower survival.
And perhaps we all understand this, we know this, but through these tools, we may quantify this and provide better information to our patients and also for us in order to have specific treatments for patients with higher volume disease. And we know from clinical trials that these patients that have the highest volume, these patients that cannot be treated at once with primary debulking surgery, whatever treatment they may receive, they will perform worse and have a worse survival. So it is important for prognostic reasons to know the extent of the disease through specific detailed imaging. The second is modern molecular pathology, and we know that we have a lot of developments in pathological staging in several neoplasms. One of them is uterine neoplasm. The figure staging has changed several times the last years, but the most important thing is that we now do not only include anatomical information or pathological information in the staging, we also include molecular information. And the last figure staging system that was presented in 2023 may change the anatomical staging of a patient based on their molecular characteristics. For example, you may have a more advanced disease that is low grade, that may have mutations in the polygenome as we see, and this disease is staged as stage 1A, along with their molecular characteristics. And surgeons have a lot of problems to understand how we may change the anatomical staging, but this staging provides much more information for how we're going to treat the patients. Regarding DNA alterations, there are many mutations that have been recognized to drive carcinogenesis in several neoplasms. We also know that many of them exist also in gynecological neoplasms. This is a small table regarding to what is available right now that connects the genomic alteration with the available treatment. We have many more targeted treatments right now, but specific for gynecological neoplasms, there are some mutations that are of interest. For example, we know now that HER2 amplification or HER2 mutation may be that exist in mainly uterine neoplasms, but also in ovarian and cervical neoplasms, may be treated with target therapies against HER2. This is the phase 2 study that have shown that trastuzumab is effective in HER2 amplified uterine carcinomas. And this is a very recent study presented in ASCO this year showing that when you have a HER2 overexpression as detected by immunohistochemistry, either 2+ or 3+ as judged by the pathologist, you have a new drug, an ADC against HER2 called trastuzumab deruxtecan, and these very heavily pretreated patients had responses up to 60 to 80% in ovarian and uterine carcinoma. So we have a very effective therapy for our patients. Also, the last few years in oncology has changed how we think that we may treat cancer. And all the previous years, we wanted to treat the mechanisms that cause cancer. Now we just want to detect cancerous cells and kill them. And we have developed this technology through antibody-drug conjugates that detect a molecule in the surface of a cancer cell. The antibody binds to this molecule and it carries with it a chemotherapeutic agent that inserts in the cancerous cells and kills the cell along with the other cells that are in its neighborhood. One of these ADCs in gynecological cancer is mirvetuximab. Mirvetuximab targets the folate receptor A that is highly expressed mainly in ovarian carcinomas, but also in uterine carcinomas. And recent studies show that when you have heavily pretreated ovarian cancer patients and you target this agent with the ADC, you may increase significantly survival in platinum-resistant population, a population that very few drugs are effective and also available. But of course, targeted therapy have many challenges, and we usually know that
the cancer develop resistance to these agents, and we have to find new drugs for the resistant, and to understand the resistant for the drugs we use. But also we have to understand that not all cancerous cells have targetable DNA alterations, and for some DNA alterations that we may find, there are no drugs that could target them. So usually, we use in gynecological carcinomas platforms, molecular platforms, to identify the underlying genetical problem. And we know, at least in ovarian carcinomas, at least in high-grade serous ovarian carcinomas, that approximately 20% of these patients have BRCA1 and 2 mutations, 50% of these patients have alteration that cause genomic instability. And a new class of drugs, PARP inhibitors, promote synthetic lethality in genomic unstable tumors in ovarian cancer. And we have shown with many clinical trials in first-line setting that the use of PARP inhibitors as maintenance treatment increases substantially the time until progression of disease. And we now say that some of these patients may be saved from this lethal disease. And we know from our data in Alexander Hospital that less than 5% of high-grade serous ovarian cancer patients that have advanced disease will remain alive without any recurrence. So avoiding recurrence with these agents, it's a very important issue for our patients. But it's not only BRCA mutant patients. We see here how is the genome, how is the genome of a BRCA mutant patient with many genetic alterations, and we know that this phenomenon exists also in patients that have other alteration in genes implicated in the DNA damage response, and we may detect these alterations through a test called Myriad My Choice CDX test. There are also other tests that detect these genetic alterations as well, so we may identify which patients have a genomic unstable cancer and which not. And according to this classification, approximately 50% of patients have genomic instability and may have benefit from PARP inhibitors in the first-line setting. But also, this biomarker is not perfect, and the previously mentioned work from Christina Fotopoulou in UCL showed that when we take several samples and you examine this biomarker in several samples from one patient, you may see different results of this test. And these patients that have some positive and some negative samples are these patients that do not respond well to the platinum agents and the PARP inhibitors we subsequently given, while patients that have uniformly all their tests positive are these patients that will perform better and respond better to PARP inhibition and platinum agents. So we should take this heterogeneity under consideration when we decide for our treatment. And finally, regarding histological biomarkers, the last few years we know that immunotherapy have promoted survival in several carcinomas. Cervical carcinoma is one of them, but we know that when we detect immunohistochemically PD-L1 expression, this is the expression of a ligand that tumor cells usually have so as to stop the immunoreaction against them from the T cells. This is a predictive biomarker for the response to immunotherapy. This was shown also in cervical carcinomas, and we now know that all these patients that have lower than 1 PD-L1 expression do not respond to immunotherapy. That is an approved agent along with chemotherapy for all other cases of metastatic cervical cancer patients. I mean, all these that positively express PD-L1, and with immunotherapy, almost 30% of metastatic cervical cancer patients will survive for a long period of time. This is a magnificent result for this devastating disease. And I will close my talk regarding the need for clinical trials. The problem with precision medicine is that we identify small population of patients that have a unique molecular alteration. How we may put into clinical trial a novel agent that targets this molecular alteration. And
the answer for this question is that we should have these basket trials that we put together patients from different neoplasms with the same specific alteration, or umbrella trials as well, so as to detect the efficacy of new targeted agents for patients that have, for a few patients that have a specific molecular alteration. And the other question that also applies to pharma very much is how we proceed with our drugs when we know we have a precise treatment that is targeted by a biomarker. We have tools to identify these biomarkers in our population. Should we go to the whole population of patients, or should we limit our clinical trials only to those patients that we believe that the drug will be efficacious? And I'm referring, for example, to uterine cancer. We now know that uterine cancer has 4 specific molecular subgroups: the poly subgroup, the hypermutated MSI subgroup, this copy number low, the traditional type 1 endometrioid neoplasms, and this copy number high, the traditional serous neoplasms. And we know that immunotherapy goes very well to these patients that are MSI high. So when we do clinical trials with immunotherapy, should we focus only in these patients or the whole population? And there are clinical trials that have tested this, but in whole population setting, statistical design in favoring of MSI high patients. And the same applies also in ovarian cancer, that we use immunotherapy without any specific target for our patients. All patients were included. We have some results that are positive for the clinical trial, but in the end do not mean so much for our patients. So, to conclude, I think that we have made huge steps towards personalized medicine in gynecological carcinomas. The diagnosis and the treatment algorithm has changed substantially for all this cancer, but we need further input, I mean, imaging data, clinical data, genomic data, to reassure personalized treatment. And there is a big problem in our country regarding this lack of data. We try in Alexander Hospital now to create a big data set of patients so as to provide data for new clinical trials design and the development of new agents. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Liodos, for a very insightful talk and for bringing us all the novelties from diagnosis to treatment, a lot of molecular data. Yep. We're already over 5 times over time, so perhaps one question, if there is, we'll take one question. Thank you very much. I'm really impressed from this presentation. Actually, it's not a question. I would like to ask your question. We should, all of us, ask for DNA labeling on medicine, on treatments, because I don't know if you know that for melanoma, the vemurafenib had a DNA labeling, and first they start from the genetic test, and then Ross give the permission for the treatment. We know so much about gynecologist cancer. We have, I think, gynecologists are the first who used genotyping in clinical practice, and we have very much information, and we should do this more specific. You should ask with us, the pharmacologists. We must work on this. Yes, you're right. We cannot proceed without molecular data right now in our clinical practice. We need them very much. The problem with some gynecological cancer, especially ovarian cancer, is there are apart TP53, there are very few specific genomic alterations, I mean mutations. There are these large rearrangements, but we cannot exploit therapeutically these large rearrangements. And the other problem is that this molecular signature, I mean the genomic stability, when it's created in a cell, persists, and we don't exactly know if after 1 treatment or 2 treatments for these patients, this also has a functional role. I mean, we may see the genomic stability, but the patient is not longer responding to the agents that we give. But we know, because this has happened, if you use not the right treatment, then you have multi-resistant cells. This is why this happens. We know that from the literature.
yes, of course, this is the reason, but I mean, we need new tools to detect in ovarian cancer, for example, the molecular development of the disease. And right now, we don't have this data, and we don't have any resistant data exactly, so we can adjust our treatments on the new molecular basis of the patient. Thank you so much. Thank you, Professor Liondos. Good morning. I would like to invite to speak Dr. Pantos. Dr. Pantos is obstetrician, it's a gynecology, new in all over in Greece, and he's IVF specialist and the head of the Department of IVF and Genesis Clinic in Athens. Dr. Pantos. Και εδώ το ίδιο, το ίδιο και εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα κάνω χρήση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον μπορούμε να μιλάμε και αγγλικά και ελληνικά σε αυτό το συνέδριο. Θα ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και προσωπικά τον καθηγητή, τον κύριο Δρακούλη, για την ευγενική πρόσκληση να μιλήσω σήμερα. Το Γένεσης Αθηνών στέκεται ενεργά σε κάθε άντρα και γυναίκα που θέλει να αποκτήσει παιδί, ενώ η Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής με δράσεις της ενημερώνει τακτικά περί της φαρέτρας των επιλογών τους. Το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας και στην αναπαραγωγή και το πώς συμβάλλει η επιστήμη στην ικανοποίησή του είναι ένας ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος τομέας. Το πώς εμείς οι γιατροί βοηθάμε τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα με την εξωματική, που πραγματικά εμπλουτίζει τις διαθέσιμες επιλογές μας, φέρνει στην επικαιρότητα όμως θέματα όπως την άσκοπη και υπέρμετρη και αλόγιστη χρήση της εξωματικής γονιμοποίησης. Αποφεύγοντας την υπέρμετρη χρήση αυτής, αλλά πολύ περισσότερο ενημερώνοντας τις γυναίκες για τα όρια που θέτει η φύση στην αναπαραγωγή, μπορούν έγκαιρα να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις περί φυσικής σύλληψης ή να προστατέψουν τη γονιμότητά τους με τη διαδικασία της κατάψυξης. Να μην βρίσκονται αργότερα εγκλωβισμένα στην υπογονιμότητά τους, σε σκέψεις και στο ενοχικό κλίμα που συνειδησιακά διαμορφώνεται γύρω τους. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε τι ακριβώς είναι η γονιμότητα, να βοηθά σε ένα πρόσωπο ή ζευγάρι να γνωρίζει πότε είναι η ώρα να αναζητήσει βοήθεια. Ο κλασικός ορισμός περί υπογονιμότητας προϋποθέτει ελεύθερες επαφές για 1 έτος χωρίς σύλληψη. Βέβαια, αν πρόκειται για γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, μειώνεται ο χρόνος αναμονής για σύλληψη προκειμένου να δράσουμε πιο αποτελεσματικά και άμεσα. Πρέπει να δίνεται έμφαση στον ορισμό της υπογονιμότητας. Η διάγνωσή της αποτελεί σημείο κλειδί, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη της όποιας θεραπείας. Θα πρέπει η ερώτηση πόσο καιρό προσπαθείτε να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα. Η έλλειψη σαφή ορισμού οδηγεί σε αβεβαιότητα για τη διάγνωση και με τη σειρά της στην επιλογή της σωστής θεραπείας. Ενώ στις αναπτυγμένες χώρες το 2-3% των γεννήσεων κάθε χρόνο γίνονται μέσω εξωματικής γονιμοποίησης, το ποσοστό φτάνει 5% στη Δανία και Βέλγιο και ξεπερνάει το 6% στην Ελλάδα. Οι ενδείξεις για την εφαρμογή της εξωματικής καλύπτουν σήμερα ένα ευρύ φάσμα από το σαλπιγικό παράγοντα έως την ανδρική υπογονιμότητα. Παρά την εμπιστοσύνη των γιατρών και ασθενών στις τεχνικές της εξωματικής, πρέπει να διατυπωθούν και να απαντηθούν σαφή ερωτήματα. Το μεγάλο πάζολ είναι η ανεξήγητη υπογονιμότητα. Τι σημαίνει ανεξήγητη, μήπως είναι αδιευκρίνιστη? Έχουν πραγματικά καταγραφεί με εξατομικευμένη προσέγγιση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιστορικού του κάθε ζευγαριού για πιθανούς παράγοντες που χρήζουν επιπλέον ελέγχου και διερεύνησης? Έτσι προκύπτει το ερώτημα μήπως η εφαρμογή της εξωματικής σε όλο το φάσμα της ανεξήγητης κυρίως υπογονιμότητας οδηγεί σε αλόγιστη χρήση. Είναι εξίσου αποτελεσματική σε όλες τις περιπτώσεις? Τι ποσοστό ζευγαριών που υποβάλλονται σε εξωματική θα είχε σημαντική πιθανότητα να συλλάβει με φυσικό τρόπο υπό σωστή καθοδήγηση, έχοντας ολοκληρώσει έναν έλεγχο που εξασφαλίζει τη σωστή διάγνωση και έχοντας αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο αίτιο από πριν? Μπορούμε να πετύχουμε μια πιο συνετή προσέγγιση κατά τη διαχείριση αυτών των προσώπων? Μήπως η πρακτική ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους, αδικεί κάποιους?
Δεν πρέπει οι θεραπείες εξωσωματικής να εφαρμόζονται βεβαιασμένα σε όλους. Η διάρκεια που συστήνεται σε ζευγάρι για προσπάθειες φυσικής σύλληψης προσαρμόζεται στην ηλικία της γυναίκας. Πράγματι όμως δίνουμε επαρκή χρόνο με καθοδήγηση σε όλα τα ζευγάρια ή τα στιγματίζουμε εξ αρχής για να καταφύγουν στη συνέχεια σε κέντρο εξωσωματικής. Η εξατομικευμένη αντιμετώπιση της γονιμότητας εφαρμόζει διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση προσαρμοσμένη στα μοναδικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες κάθε ζευγαριού ξεχωριστά. Είναι προφανές ότι αν ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός, ακόμα πιο συγκλονιστικά μοναδικός είναι ο συνδυασμός δύο ανθρώπων που αποτελούν ένα ζευγάρι. Η διάγνωση και μόνο παθολογιών που επηρεάζουν τη γονιμότητα δεν είναι αρκετή για να χαρακτηριστεί ένα ζευγάρι ως υπογόνιμο. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση για πιθανές αλλαγές του τρόπου ζωής και συνηθιών όπως το κάπνισμα, παχυσαρκία, συχνότητα σεξουαλικών επαφών. Αντιμετωπίζουμε και αίτια μη συμμόρφωσης στη θεραπεία που οφείλεται στον ασθενή, στην κλινική ή ακόμα και την επιλογή της ίδιας της θεραπείας. Οι λόγοι για την αυξητική τάση στην εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλων εξωσωματικής είναι πολλαπλοί. Η έλλειψη ενημέρωσης και το γεγονός πως θεωρούν ότι η σύλληψη θα συμβεί με φυσικό τρόπο, οποτεδήποτε, τα οδηγεί τελικά να αναζητήσουν κάποια θεραπεία καθυστερημένα. Οι ενδείξεις έχουν επεκταθεί και περιλαμβάνουν πλέον την οθεϊκή ανεπάρκεια λόγω προχωρημένης ηλικίας. Σε αυτές τις κατηγορίες παρατηρούνται αυξημένες εξωσωματικές, καθώς οι ασθενείς επιθυμούν να εξαντλήσουν τα περιθώρια πριν αποδεχτούν την επιλογή δωρεάς οαρίων. Στην εποχή μας βλέπουμε κοινωνικές συμπεριφορές και απόψεις που αψηφούν τη βιολογική πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά, για επίτευξη προσωπικής αυτονομίας, οι νέες γυναίκες τώρα λαμβάνουν ηθελημένες αποφάσεις να παραμένουν προσωρινά χωρίς παιδιά, χάριν εκπαιδευτικών στόχων, επαγγελματικής καθιέρωσης ή ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών πριν από το γάμο και οικογένεια. Η επίτευξη αυτή συνήθως διαρκεί πολλά χρόνια και συμπίπτει με την πιο γόνιμη περίοδο της ζωής τους. Απ' την άλλη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως οι σύγχρονες οικονομικές συνθήκες υποχρεώνουν τις γυναίκες να εργάζονται ώστε να συνεισφέρουν στο σπίτι τους, ώστε η απόκτηση παιδιών για ποικίλους λόγους να μετατίθεται χρονικά στα περισσότερα ζευγάρια για μετά τα 40, χρόνια που αντιπροσωπεύουν την τελική έκπτωση στη φυσική γονιμότητα. Συχνά υπάρχει δυσκολία ανέβρεσης συντρόφου, όπως και η εσφαλμένη παραδοχή ότι καθώς η κύηση συμβαίνει εύκολα σε νεότερες ηλικίες, το ίδιο συμβαίνει ακόμα και σε μεγαλύτερες, ιδίως για τις γυναίκες οι οποίες έχουν πετύχει σε όλες τις άλλες πτυχές της ζωής τους. Οι γυναίκες αυτές είναι γεμάτες άρνηση όταν αναζητούν συμβουλές σχετικά με την αναπαραγωγή τους, καθώς μολονότι δεν είναι προχωρημένης ηλικίας, αναπαραγωγικά ισχύει το αντίθετο. Και στο πίσω μέρος του μυαλού τους υπάρχει βεβαιότητα ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας η επίλυση είναι σίγουρα δυνατή, περιορίζοντας ή απομακρύνοντάς τις ακόμα περισσότερο από την πραγματικότητα. Μια πραγματική άγνοια περί των ορίων που θέτει η φύση στη γονιμότητα και η παντελή άρνηση της βιολογικής πραγματικότητας. Η ιατρική μας πρόκληση είναι να ενημερώσουμε το πόσο σημαντικός περιοριστικός παράγοντας είναι η διάρκεια της γόνιμης περίοδου μιας γυναίκας που παραμένει στα ίδια περίπου επίπεδα διαχρονικά λόγω γενετικών παραγόντων, να το αποσυνδέσουμε από την αυξανόμενη τάση μακροζωίας των τελευταίων ετών. Εδώ βλέπουμε την μείωση του οθυγικού απόθεματος. Πόσες γυναίκες γνωρίζουν ότι στην ηλικία των 35 το απόθεμα οαρίων έχει πέσει μόλις το 5% από ό,τι είχε πριν. Πόσοι γιατροί γνωρίζουν ότι το απόθεμα οαρίων είναι ασύνδετο ως αίτιο υπογονιμότητας και αντί να τους δίνουν την ευκαιρία της άμεσης προσπάθειας φυσικής σύλληψης, τις προτρέπουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση και ως εκ τούτου αλόγιστη χρήση μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πόσες γυναίκες άραγε γνωρίζουν ότι μετά την ηλικία των 40 η γονιμότητα πέφτει κάτω από 5% το μήνα, 1 στις 3 αποβάλλει, πιθανότητα σύλληψης αγγίζει μόλις το 1 με 3% ή ότι η εγκυμοσύνη σε προχωρημένη ηλικία σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο επιπλοκών. Η ηλικία φυσικής εμεινόπαυσης, όπως προσδιορίζεται στα επιστημονικά συγγράμματα, ξεκινάει από τα 40 και φτάνει στα 55. Η σημερινή γυναίκα όμως, ενώ εστιάζει την πιθανή εμεινόπαυση σε ηλικίες άνω των 50, παραβλέπει ότι μπορεί να συμβεί και νωρίτερα. Με το ίδιο απότομο ρυθμό μειώνονται οι πιθανότητες απόκτησης παιδιού με την αύξηση της ηλικίας είτε με φυσική είτε με βοηθούμενη αναπαραγωγή. Η επιτυχία έχει την ίδια πορεία, δηλαδή καθοδική,
ακολουθώντας την ηλικία της γυναίκας. Η αλόγιστη χρήση της εξωματικής σχετίζεται με αύξηση επιπλοκών, όπως πολύδημες, κύησεις, μητρικές και περιγεννητικές επιπλοκές. Έτσι οδηγούμαστε σε επιβάρυνση του συστήματος υγείας λόγω κόστους διαχείρισης των επιπλοκών αυτών, αλλά και λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού που απαιτεί η διαχείρισή τους. Η τρέχουσα πρακτική στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή χαρακτηρίζεται στο ότι οι αποτυχημένοι κύκλοι εξωματικής ακολουθούνται από επανάληψη των ίδιων κύκλων. Έτσι, ως συνέπεια αυτή της προσέγγισης, βλέπουμε ορδές υπογόνιμων ζευγαριών ως θύματα επανειλημμένης αποτυχημένης εμφύτευσης. Η εφαρμογή της εξατομικευμένης ιατρικής απαιτεί διαγνωστικά εργαλεία με άμεση διάγνωση της αιτίας υπογονιμότητας και την προσθήκη βιοδικτών, ώστε να οδηγεί σε αποτελεσματική διαχείριση. Καινοτόμες, πιο στοχευμένες θεραπείες, εξατομικευμένες για κάθε ασθενή με σωστή ενημέρωση. Η χωρίς περιορισμούς χρήση της εξωματικής, όταν αποτυχάνει, να συνδυαστεί με πλήρη διάγνωση, μπορεί να οδηγήσει σε πολυάριθμες προσπάθειες άσκοπα. Δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν ότι η λαπαροσκόπηση ως εργαλείο διερεύνησης και αντιμετώπισης μιας κατά τα άλλα αδιάγνωσης ενδομητρίωσης, για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ποσοστών αυτόματης εγκυμοσύνης, καθιστώντας περιττή την όποια θεραπεία της εξωματικής. Για παράδειγμα, μελετήσαμε την αποτελεσματικότητα της λαπαροσκόπησης σε γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα και επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες εξωματικές στο παρελθόν στην κλινική μας. Από τις 107, 62 διαγνώστηκαν με ενδομητρίωση, 25 με πιελικές συμφύσεις, 20 χωρίς παθολογία. 30 από τις 62 γυναίκες, δηλαδή 48%, με ενδομητρίωση μετά την εξωματική, μετά τη λαπαροσκόπηση, πέτυχαν φυσική σύλληψη, όπως και οι 11 από τις 25 με πιελικές συμφύσεις και οι 4 από τις 20 με ανεξήγητη υπογονιμότητα. Από τις 107 γυναίκες, οι 45 έμειναν φυσιολογικά έγκυες εντός έτους από το χειρουργείο, δηλαδή 42%, και όλες τους με πολλές αποτυχημένες εξωματικές στο παρελθόν. Προκύπτει επομένως πως η διόρθωση υποκείμενων παθολογιών όπως η ενδομητρίωση ή συμφύσεις μπορεί να αποκαταστήσει την υπογονιμότητα και να προσφέρει καλύτερη έκβαση σε σύγκριση με την εξωματική. Υπάρχει σαφής ανάγκης για RCT trials και μετα-αναλύσεις μεγαλύτερης κλίμακας. Εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια μια καινοτόμως θεραπεία της χρόνιας ενδομητρίτιδας, με αντιβίωση μέσω ενδομήτριων εχήσεων με καλά αποτελέσματα, ως προς την υποδεικτικότητα του ενδομητρίου σε αποτυχημένες εξωματικές. Μία μελέτη μας σε 80 γυναίκες με αποτυχημένες προσπάθειες εξωματικής ιστορικό με πολλές αποβολές αγνέδειξε τα καλά αυτά αποτελέσματα. Ο θεσμός της οικογένειας σε κάθε του μορφή ήταν, είναι και θα είναι θεμελιώδους σημασία και ύψιστο αγαθό για την ελληνική κοινωνία. Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι τα πρόσωπα που καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους είναι κυρίως ταλαιπωρημένα, πασχίζουν για ένα δικαίωμα. Εκείνο της ολοκλήρωσης της οικογένειά τους με την απόκτηση ενός παιδιού, ένα γεγονός μάλλον αυτονόητο για τους υπόλοιπους. Σε έρευνα με το ερώτημα σε ποια ηλικία θεωρείται ότι μια γυναίκα είναι πλέον μεγάλη να τεκνοποιήσει, διαπιστώθηκε ότι υπερεκτιμούνται τα όρια αναπαραγωγικής ικανότητας έως και 10 έτη. Με την πάροδο της ηλικίας υψώνονται φυσικοί φραγμοί γονιμότητας, αναγκάζοντας ζευγάρια να καταφύγουν στη λύση της εξωματικής. Οι περισσότεροι όμως υπερεκτιμούν αυτή τη διαδικασία και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το τι είναι δυνατόν. Δεν δύναται αυτή να υπερπηδήσει τα όρια που θέτει η φυσιολογία της αναπαραγωγής, όσο και αν κάποιος το επιθυμεί. Είναι καθήκον μας να φροντίσουμε η νέα γενιά να έχει πρόσβαση στην ενημέρωση, να κάνει συνειδητές επιλογές, να προασπίσει τη γονιμότητά της, έστω και μέσω της κρυοσυντήρησης. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι να αποφευθεί η ακούσια ατεκνία που προκύπτει από έλλειψη ενημέρωσης για τα όρια που θέτει η φύση, ενώ συγχρόνως σεβόμαστε την ατεκνία από επιλογή. Σε καμία περίπτωση στη σύγχρονη εποχή με τα μέσα που διαθέτουμε δεν πρέπει κάποιος να βιώνει μια εσωτερική μάχη μεταξύ επιθυμίας να γίνει γονιός και επιθυμίας να πετύχει επαγγελματικά. Προς αυτή την κατεύθυνση, όσες γυναίκες επιθυμούν να αναβάλουν την τεκνοποίηση, καταψύχουν τα οάρια τους. Αυτή η επιλογή παρέχει στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν, να επεκτείνουν και να εξασφαλίσουν τη γονιμότητά τους για την προστασία των αναπαραγωγικών επιλογών τους, όταν και αν εκείνες το θελήσουν.
Το ίδιο συμβαίνει και με την κρυοσυντήρηση σπερματοζωαρίων για τους άντρες. Πρέπει να τονιστεί ότι η κρυοσυντήρηση ωραρίων εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνεται από γυναίκες κάτω των 35 ετών. Αυτό, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, αφού στην καθημερινή μας πρακτική γνωρίζουμε γυναίκες που βρίσκονται από την εσφαλμένη αντίληψη ότι η κατάψυξη ωραρίων είναι μια δικλείδα ασφαλείας για όλες τις ηλικίες. Σε πρόσφατη έρευνα της MRB, για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγής, σε δείγμα 1.201 ατόμων, το 73% των γυναικών και 56% των ανδρών δήλωσαν ότι γνωρίζουν πολλά και αρκετά για τη δική τους γονιμότητα. Ένας στους 3 ερωτώμενους δηλώνει ότι η γυναικεία γονιμότητα αρχίζει να μειώνεται μεταξύ 46 και 55 ετών, ενώ μόνο το 12% των γυναικών κατανοούν ότι η γονιμότητα μετά την ηλικία των 35 μειώνεται σημαντικά. Σε ποσοστό 70% των γυναικών θεωρούν ότι καλή υγεία και φυσική κατάσταση μετά τα 40 εξασφαλίζει τη γονιμότητα και δύναται να τεκνοποιήσει φυσιολογικά ανεξαρτήτου ηλικίας. Το 48% δηλώνει ότι οι πιθανότητες φυσικής σύλληψης στην ηλικία των 40 κυμαίνονται μεταξύ 30 και 50% και μόνο το 7%, λιγότερες από 1 στις 10, γνωρίζει περί μείωσης πιθανότητας στα 40. Ένας στους 3 άντρες και 1 στις 4 γυναίκες αναφέρει ότι η ανδρική υπογονιμότητα αρχίζει να μειώνεται μετά τα 56 έτη. Τέλος, ως κύρια πηγή ενημέρωσης αναφέρεται σε ποσοστό 60% το διαδίκτυο, 59% ο γιατρός και μόνο 25% το βιβλίο και 24% το σχολείο. Εάν συνειδητοποιήσει κανείς τα νούμερα που μόλις σας ανέφερα, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι δραματικό το μέγεθος της άγνοιας των ανθρώπων για ένα τόσο θεμελιώδες και τόσο προσωπικό ζήτημα, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις τους αφορά. Πώς γεφυρώνουν λοιπόν την καθιερωμένη επιστημονική γνώση με τις πεποιθήσεις της κοινωνίας? Η ευαισθητοποίηση, η γνώση και η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την αποφυγή της σχετιζόμενης με την ηλικία υπογονιμότητας. Η ευθύνη της ιατρικής κοινότητας στην ενημέρωση, ο ρόλος των ΜΜΕ και του διαδικτύου στη διαμόρφωση αντιλήψεων που θα στηρίζονται σε ανδιαφυσβήτητα επιστημονικά δεδομένα. Ενώ ο ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην προαγωγή της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης είναι σημαντικός. Με την ορθή ενημέρωση περί φυσιολογίας της αναπαραγωγής, τα ηλικιακά όρια που συνδέονται με τη βιολογία γύρανσης, αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης του οθητικού αποθέματος, όπως και ανδρολογικά δεδομένα, να προασπίσουμε τη γονιμότητα και να τη διαχειριστούμε σωστά όταν αυτή εμφανιστεί, η υπογονιμότητα. Ως ειδικοί πρέπει να στοχεύουμε έστω και μέσα από ένα Fertility Awareness campaign, μια καμπάνια ενημέρωσης περί γονιμότητας, στην ενδυνάμωση της γνώσης και της ενημέρωσης, συμβάλλοντας ότι τόσο άντρες όσο και γυναίκες να επιτυχάνουν τους αναπαραγωγικούς στόχους και να οδηγούνται στην καταλληλότερη επιλογή βάσει αναγκών, επιθυμιών και προτεραιοτήτων. Τελειώνοντας, θα επισημάνω ότι με στόχο τη φροντίδα της γονιμότητας προσπαθούμε όλοι να πετύχουμε αυτό που σε ολόκληρη τη ζωή μας θέσαμε ως στόχο και πάθος, να υπηρετήσουμε την ιατρική της αναπαραγωγής, διαχωρίζοντας πάντα το μύθο από την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάντο. Είναι πάρα πολύ ωραία η ομιλία σας από έναν άνθρωπο πολύ έμπειρο στην εξωσωματική, ο οποίος έχει συνδέσει και την εξωσωματική της σύγχρονης Ελλάδας με το όνομά του. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό. Ευχαριστούμε που κρατήσατε το χρόνο. Και το χρόνο ήταν άψογος ακριβώς. Θεωρώ πάντως ότι πρέπει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενημέρωση και κίνηση για το κοινό από την πολιτεία και πρέπει να αρχίσει από το σχολείο. Πολλοί συνάδελφοι μας παραπέμπουν περιστατικά, προφανώς το έχετε δει και εσείς, 42-45 χρονών και είναι συνάδελφοι γυναικολόγοι. Και έχω ακούσει ότι είναι μια χαρά η γυναίκα, έχει περίοδο, γιατί δεν μένει έγκυος. Είναι το σχολείο σας. Έτσι είναι. Υπάρχει έλλειψη ενημέρωση και από τις γυναίκες, αλλά πολλές φορές και από τους ίδιους τους γιατρούς και πολλές φορές βγαίνουν και συμπεράσματα αυθαίρετα χωρίς να έχουν λάβει ιδιαίτερες συνθήκες του ζευγαριού. Και για να πω γιατί πάντα πάμε με παραδείγματα, θυμάμαι πέρσι τέτοιο καιρό, ήταν ένα ζευγάρι, όπου η γυναίκα είχε μία άμυ, 0,1, πολύ χαμηλή. Τη βλέπει ένας γιατρός και λέει, ξέχασέ το,
εσύ δεν μπορείς ποτέ να μείνεις έγκυος με δικά σου ωράρια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις ξένα ωράρια σε ένα κέντρο εξωματικής. Και βέβαια, βλέποντας αυτό το ζευγάρι μπροστά μου, έκλαιγε η γυναίκα με τον σύντροφό της, στην απλή ερώτηση πόσο καιρό προσπαθείτε να αποκτήσετε παιδί, μου δήλωσε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να προσπαθεί. Οπότε τι είπα εγώ, το αυτονόητο. Έτσι, προσπαθήστε 2-3 μήνες και μετά βλέπουμε. Και η γυναίκα έμεινε έγκυος και γέννησε το καλοκαίρι. Φυσιολογικά εννοώ. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν έχετε συνδέσει τη γύρανση ως προς τη γονιμοποίηση με την έναρξη του σεξ και της αντισύλληψης σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αν υπάρχουν δεδομένα πόσο νωρίς αρχίζει μια γυναίκα να κάνει σεξ και να παίρνει αντισυλληπτικά. Όχι, δεν το έχουμε διασυνδέσει. Η διασύνδεση είναι μόνο καθαρά ηλικιακά όσον αφορά τις μεταλλάξεις των γυναικών άνω των 40 ετών, που δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν το έχω διασυνδέσει. Η καθηγήτρια, η κυρία Σιμοπούλου, αν θέλει να πει κάτι γι' αυτό. Ναι, ευχαριστώ. Όχι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω εγώ, δεδομένα που να συσχετίζουν την έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας με τη γονιμότητα ή τη διάρκεια της γόνιμης περίοδου για μία γυναίκα. Υπάρχουν όμως άλλες συσχετίσεις που έχουν να κάνουν με την εμειναρχή. Βέβαια, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν τροποποιηθεί πάρα πολύ τα δεδομένα. Καταρχήν, βλέπουμε μια έξαρση στην προημίβη. Και απλά αυτό το μικρό σχόλιο και θα προχωρήσουμε. Οι βασικές μας γνώσεις στο κομμάτι της φυσιολογίας του αναπαραγωγικού συστήματος στηρίζονται σε μελέτες αρχαίες σχεδόν, που αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ορυξία, τη διάρκεια έχει, η ιοχρονική φάση. Όλα αυτά, δηλαδή βλέπουμε σχετικά πιο νέα δεδομένα αναφορικά με το δίπλο οθηλιακικό κύμα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε, επομένως θα πρέπει να έρθουν καινούρια δεδομένα, τα οποία θα μας δώσουν και καινούρια γνώση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάντο. Ναι, παρακαλώ, ναι. Όχι, να την κάνετε. Ξέρετε, όταν έχουμε τον κύριο Πάντο εδώ πέρα, δεν γίνεται να μην κάνουμε κάποια βολισματική ερώτηση. Είναι κάτι από αυτό που είπατε για την άμυ. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή τη χάνει να είμαι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ασθενών που έχουν long COVID, έχουμε παρατηρήσει μέσα στην ομάδα ότι πολλές κοπέλες που προσπάθησαν παραπονιούνται για χαμηλή άμυ όταν πηγαίνουν στο γιατρό. Ήθελα να ρωτήσω, η τιμή της είναι ένα fingerprint ή μπορεί και να αλλάξει από μια φλεγμονή ή οτιδήποτε άλλο? Δηλαδή, έχετε παρατηρήσει κάτι τέτοιο ή είναι ανεξάρτητο ο αριθμός? Επειδή 0,1 είναι κάτι πολύ χαμηλό και είδαμε ότι τελικά μια χαρά υπήρχε το fertility. Ναι, η άμυ, το είπα και προηγούμενα, δεν σχετίζεται με fertility, σχετίζεται με την περιεκτικότητα οαρίων, με το οθητικό απόθεμα. Είναι ένα καμπανάκι, έτσι κατά κάποιο τρόπο, να λάβουμε μέτρα νωρίς για απόκτηση παιδιού ή να προστατεύσουμε τη γονιμότητα μέσα από την κατάψυξη. Υπάρχουν κάποιες μελέτες ότι με το COVID ενδεχομένως να υπήρχε μια επιβάρυνση στην οθητική λειτουργία, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο υπάρχει ένα awareness τώρα στην εποχή μας. Οι γυναίκες τρέχουν περισσότερο, πιο συχνά πλέον να κάνουν αυτή την εξέταση στην άμυ και ευαισθητοποιούνται περισσότερο. Και βέβαια, επειδή κάποιος φταίει έτσι, για οτιδήποτε γίνει στη ζωή μας, πολλές φορές το συνδέουν αυτό και με το COVID, χωρίς πραγματικά να υπάρχει μια πραγματική σύνδεση. Ευχαριστούμε. Θα μπορούσα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Κατάλαβα ότι στην ομιλία σας μας αναφέρατε πως υπάρχουν πιθανότητες κάποια γυναίκα να προχωρήσει σε εγκυμοσύνη με φυσικό τρόπο, οπότε δεν θέλουμε πάντα να έχουμε αυτή την υποβοηθούμενη γονιμότητα. Ποια η σκέψη σας σχετικά με την κρυοσυντήρηση που κατάλαβα ότι μας την αναφέρετε και ότι είστε υπέρ, και κατά πόσο στην κρυοσυντήρηση θα ήσασταν το ίδιο θετικός ή αρνητικός στο αν μπορεί να προχωρήσει με ή χωρίς τη χρήση των φαρμακευτικών αγωγών, που αν δεν απατώμε πρέπει να είναι λίγο πολύ παρεμφερείς τόσο στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όσο και στην κρυοσυντήρηση, στην προσπάθεια για κρυοσυντήρηση οαρίων.
Ευχαριστώ πολύ. Ναι, χρησιμοποιούμε λίγο ή πολύ τα ίδια φάρμακα στην κρυοσυντήρηση όπως και στην εξωματική. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος να μην χρησιμοποιήσουμε τα φάρμακα. Εδώ έρχεται ο μύθος και η πραγματικότητα όσον αφορά την διασύνδεση των φαρμάκων με παθολογίες, με καρκινογέννηση, αυτό που φοβόντουσαν παλιά οι γυναίκες, που πλέον έχει αποσυνδεθεί αυτό και το έχουμε αναδείξει μέσα από συνέδρια. Από την άλλη όμως, η πιο κατάλληλη ηλικία κρυοσυντήρηση είναι κάτω των 35. Σήμερα στην Αγγλία μιλάνε κάτω των 30. Βέβαια, στην καθημερινότητά μας, εμείς βλέπουμε γυναίκες διευθύντριες υπουργείων 49 χρονών να έρχονται και να ζητάνε κατάψυξη οαρίων, κάτι που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρέπει, με λίγα λόγια, κάποιος που να θέλει να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από τεκνοποίηση και εφόσον θα ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί στο μέλλον, να λάβει μέτρα κρυοσυντήρησης όσο μπορεί πιο νωρίς. Και η κρυοσυντήρηση αυτή μπορεί να γίνει, η λήψη των οαρίων μπορεί να γίνει και με φυσικό τρόπο ή γίνεται μόνο κατόπιν φαρμακευτικής? Γιατί γίνεται με φάρμακα? Διότι οι μελέτες πλέον δείχνουν ότι για να έχουμε μια καλή πιθανότητα αργότερα στη ζωή σου για να αποκτήσεις ένα παιδάκι μέσω της κρυοσυντήρησης, θα πρέπει να έχεις τουλάχιστον 15 με 20 οάρια στην κατάψυξη. Οπότε, το να αποκτήσουμε, να έχουμε στην άκρη 15-20, αν πηγαίνετε με φυσικό τρόπο 1-1, θα πρέπει για 2 χρόνια να πηγαίνετε να επισκέφτεστε το κέντρο εξωματικής. Όχι ότι θα μας κάνετε κακό, αλλά δεν είναι σωστό. Έτσι δίνουμε τα φάρμακα, γιατί δεν υπάρχει και κάποιος άλλος ιδιαίτερος λόγος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πάντο. Προηγουμένως, μια ερώτηση που κάνατε και τελειώνουμε, παίρνει το λόγο ο επόμενος ομιλητής, σχετικά με τη χρήση αντισυλληπτικών. Νομίζω ρωτήσατε η κυρία. Έχω την εντύπωση ότι η χρόνια χρήση αντισυλληπτικών δεν έχει τις προφυλακτικές επιδράσεις πάνω στον αριθμό των οαρίων που νομίζουμε. Νομίζω ότι εμπειρικά μιλάω, θα κοιτάξω βιβλιογραφία, τα κορίτσια τα οποία χρησιμοποιούν χρόνια αντισυλληπτικά, προφανώς επειδή δεν λειτουργεί το feedback για πολύ καιρό, δείχνουν μια χαμηλότερη ανταπόκριση θα είναι θέμα συζήτησης αυτό νομίζω, χαμηλότερη ανταπόκριση τόσο στη διαγέρση όσο και στη μετέπειτα είσοδό του σε μια ομαλή ορυξία και μια ομαλή σεξουαλική ζωή. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πρέπει να θυμόμαστε αναφορικά με τα οθυλάκια ότι υπάρχει μια συνεχόμενη επιστράτευση, η οποία δεν είναι κυκλική. Άρα δεν έχει να κάνει με τον άξονα. Οπότε αυτό είναι ένα άλλο δεδομένο και χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα αναφορικά με το. Thank you very much for having me. I'm Ippokratis Sarris. Okay, so are we all right? So let's move on to the next speaker, and it's Dr. Ippokratis Sarris. He is a director and consultant in reproductive medicine at King's Fertility and an honorary senior clinical lecturer at King's College London. He will talk to us about the ovarian stimulation strategies based on personalized diagnosis and pharmacogenomics. Dr. Sarris. I'm a consultant and the director of King's Fertility in London. Apologies I'm not there in person, but hopefully I will be one day. So what I'm going to talk to you about, and very much in the theme of the Congress today, is ovarian stimulation strategies based on personalized diagnosis and pharmacogenomics. And of course, in order to be able to do that, I'm first going to tell you a little bit about the background for those who are not in fertility. I gather there's a wide mix of people in the audience today. So when it comes down to outcomes for IVF, what is critical is its efficacy in terms of cumulative live birth rates per start of cycle, as well as a safety profile, which means minimizing ovarian hyperstimulation syndrome and multiple pregnancy. And what's important also to realize, and pretty much all of us know this in medicine, not all ovaries are the same. At the same time, not all bodies are the same either, and not all ages are the same. So when you start looking at this, you can realize that there are sort of different parameters that we sort of take into consideration when we're treating our patients. Now, I want to introduce two concepts here. One is that of the follicular output rate, what's called FORT, and it's basically a ratio of how many
antral follicles you have and how many will stimulate because of what we do, and you can get a percentage, and you can then have this as a measure of hypersensitivity to FSH or an adequate response. And the second marker I like to start talking about is FOI, which is the follicle output index, which effectively tells you how many eggs you're going to get from the follicles that you have. And why this is relevant is because it gives you a bit of understanding as to what your expectations are, but also importantly, it has been shown that neither ovarian reserve markers like AMH or antral follicle count can explain why some women will have a different FORT and FOI. So we've all seen cases where we have seemingly two identical cases, but we do the same thing and we get a different sort of response with regards to the ovarian reaction to it. And why this is relevant is we have to start talking not so much about the number of eggs only, but also what is our expectations of it. So for example, at the top we have case 1 and 2, actually they had a good output of eggs from what we expected, even though in case 2 the actual number of eggs is lower. And if we go for case 3 and 4 underneath, what we'll find is although we might have the same number of eggs between case 2 and 3, actually the third case hyper-responded and we got a suboptimal sort of outcome from that point of view. So why this is relevant? Because it's been shown a while ago now from one of my colleagues that works with me, Dr. Sankara, that the more eggs you get in a fresh cycle, the more the chance of a live birth. And actually, although it seems initially to plateau and then to come down after sort of a certain number of eggs, when you look at the cumulative success rate, which is basically all of the eggs and embryos created, fresh and frozen, it's pretty much a linear correlation between the number of eggs you get and the chance of a live birth. And which also has been shown, and this is sort of something which is again sort of considered sometimes inappropriately, but what we've seen is that the euploidy rate, which means the number of normal embryos, is independent of the doses of drugs used or the number of eggs retrieved. And there are a number of studies that show this now, and effectively what it means is very simply, depending on your age and depending on the number of eggs and embryos that you've created, you can actually chart what is your chance of having a normal blastocyst, which means in very sort of crude terms that we can start looking at how many eggs we need to have a probability of getting a normal euploid blastocyst. So with that in mind as the basics, then we can start looking at personalization of the diagnosis, the first sort of pillar what we're going to talk about. And I'm going to talk about personalization, initially talking about patient stratifications, such as age and ovarian reserve markers. And what I do like using is I do like having more novel ways of classifying our patients. And I like using the Poseidon criteria, which effectively takes into consideration qualitative parameters, like age and aneuploidy rate, quantitative ovarian markers like follicle count and AMH, and also it takes into consideration previous stimulation cycles. And effectively, when you put it all together, you can have 4 groups. You can have your younger groups, or the older groups, or those that have a normal ovarian reserve or low ovarian reserve from the biomarkers, or those who've had previous sort of trials, and we have an outcome of how they responded. And effectively, very, very simply put, you have your young and suboptimal, or your young and expected, and those on the left hand of the screen have a low embryo aneuploidy risk, and then on the right hand, you've got those which are older and suboptimal response, but also the older than expected. And what's different about them is that they have a high embryo aneuploidy risk as well when we sort of start thinking about the outcomes for them. And why this is relevant, it's been shown that anywhere between 50 to 60% of our patients might be what we consider normal, but about 40% will fit within this sort of low prognosis or Poseidon group. So actually they're much more common, these patients in sort of our everyday practice. Now, if we again look at other ways of personalizing a diagnosis, an important one not to forget is weight. It's not just about the age and ovarian reserve. What has been shown is that with body weight, the amount of FSH exposure that you get changes because the steady state is lower for the same dose of medication if you have a higher sort of weight. And it's weight which is more relevant rather than BMI. And actually, if you combine it with AMH, it seems to be the 2 parameters that are sufficient to predict the ovarian response much more than adding any of the other sort of parameters like age, for example, or inhibin B or FSH. And
if we now want to look a little bit, not just what patients present with, but also what we do with them. So we can cause iatrogenic pituitary FSH and LH suppression or oversuppression. What I'm saying and what I mean is effectively more or less we have two standard protocols that we use. Of course, there's a lot of sort of other variations I'm not going to go through at the moment, but effectively we have the long agonist where we use a GnRH agonist drugs to suppress pituitary, and the short antagonist where we use a GnRH antagonist. And effectively the difference is how they sort of behave. In the agonist we have a flare and then we have a decrease of the pituitary production of gonadotropins. In the antagonist is a more sort of immediate sort of reduction, and effectively they behave in different ways. But what is relevant is if we look at the degree of suppression that we get of the FSH and LH, for example, in a natural cycle versus an agonist and antagonist, we can see we get much deeper suppression with what we do versus a natural sort of cycle. And why that's relevant? Well, interestingly, if you look at the data from the dose response sort of studies, where they figured out a 0.25 milligrams of an antagonist is enough for most of our patients to be able to cause a suppression, what you find is that actually it's not the same for everyone, and for some women that dose might be too high. And what's relevant is when you have a very deep suppression of the LH, the pregnancy rate in this particular study found was very low. So for example, in the 2 milligram group, they found that the implantation rate was only 1.5%, which is why they settled with a lower sort of dose of the antagonist as a fixed sort of dose for everyone. However, as I've just mentioned, when you have a profound LH drop, it does seem to decrease the chance of implantation. It increases the early pregnancy loss and decreases the live birth rate. But what's interesting, the severity of this deficiency seems to be more linked to the magnitude of the suppression over time versus the baseline rather than an absolute number. So when we start looking at what we do to our patients, when we treat them with GnRH analogs, we do result in a reversible, albeit, but still transient LH and FSH deficiency, which causes impairment of follicular growth and implantation. We have to keep this in mind when we're treating our patients. Now, if we moved on to the second part of the pillars that we're going to talk about, which is pharmacogenomics, well, this is sort of very interesting. So first of all, we're going to talk about the FSH glycosylation and isoform heterogeneity. So effectively, without wanting to go into too much detail, of course, I do appreciate that I'm talking to a lot of pharmacologists here, but effectively, FSH is a glycoprotein, and it has an alpha subunit and a beta subunit, and it has N-glycans and multiple sort of silation sort of points. But what's relevant is that there are differences in different sort of FSH molecules. It's not all the same, both from how the alpha and beta subunits come together with what is the glycan sort of antinarity, and if you have di, tri, or tetra glycosylation, and of course how much silation in the terminal sort of regions of the glycans you have. And if you put it all together, effectively, we can see that not all FSH isoforms behave the same way. So the degree of acidity changes half-life, its bioactivity, and of course then the effects that it has, for example, like the serum estradiol concentrations. And also what is relevant is that we see that FSH changes not just from the onset of puberty and throughout the life cycle up to the menopause for women, but also within a natural sort of menstrual cycle as well. And what we see is over time, the more sort of active, less acidic sort of form of FSH seems to decrease with time, and in the menopause, we have different sort of isoforms. And this will become relevant in a moment. But if we just want to a little bit talk about LH as well, it also has isoform heterogeneity as well. And again, it's very important that LH isoforms again vary throughout the menstrual cycle, and they also vary throughout the reproductive lifespan of a woman. And what we see is that the LH bioactivity decreases with aging, and also what we see is not just its production, but its action changes over time with aging as well. But it's not just the molecule of the LH itself that changes, but also its receptor changes. And we find that as women sort of transition to the perimenopause, they also seem to have a lower sort of ability of the LH and H receptors to be able to interact. And of course, then that has downstream effects, for example, with decrease of androgens and androgen sort of bioavailability as well. So why is that relevant? Well, it's relevant because of what we do to patients. Effectively, there are different sources of gonadotrophins. So you have the urinary derived, which are basically derived from postmenopausal women. So the FSH and LH isoforms will be different to what you have in young women. You've got the recombinant ones, but the different forms, they don't all have the same isoform sort of pattern
and how they're sort of being produced. But also the activity is different. You have the pure FSH gonadotrophins that we use. You've got those that have FSH, which LH activity, which can be derived, however, from HCG rather than LH itself. And of course, you've got recombinant LH as well. So we have different formulations that actually do react in a different way. They're not all the same. So coming back to pharmacogenomics again, what has been absolutely fascinating to talk about the polymorphisms that we have in our gonadotropins and the gonadotropin receptor. And there has been a number of variants that have been found, both in FSH and LH. And although FSH is one of the hormones that we are managing to clinically potentially test for polymorphism, LH also is very important as well, and also the receptors. And why that's relevant? Well, because it has been shown that certain type of polymorphisms cause a reduced gonadotropin action. And for example, it's been shown that the FSH polymorphism, serine 680, is more prevalent in hyperresponders. And actually, if you're heterozygous or homozygous, changes, again, the percentage of hyperresponders in those groups. And what's also been shown is that depending on the polymorphism you have, you require higher FSH consumption in order to have your ovaries sort of stimulated. And there's been a number of studies, and of course, the prerequisite sort of meta-analysis that's come with all of these studies is to show that when you have FSH receptor polymorphism, it is associated with the reduced action of the FSH stimulation and fewer oocytes being retrieved, so basically with hyperresponse. What is interesting though, it seems that you're able to overcome this with higher doses of FSH. So it is possible to overcome potentially some of these things with FSH, and who knows, maybe with LH receptor polymorphism as well, although less work has been done. So if we sort of put everything together and we looked at personalized diagnosis of pharmacogenomics, there's a number of things that we've talked about. So the next pillar, obviously, is talking about ovarian stimulation strategies based on these. Now, I have to be very, very honest. I can talk about every single point here for another sort of entire lecture. And considering we only have 15 minutes, I will have to go very quickly through this. But I'm very happy to come and talk another time if you want to invite me. But effectively, what all of these things means when it comes together, you've got reduced gonadotropin production and action, and all the deficiencies we talked about. Effectively, it causes an arrest in the follicular development or suboptimal development during stimulation. And that's effectively the common endpoint. And interestingly, when we talk about data, what is interesting is how many patients are actually excluded from all the RCTs that we do. So there's a very interesting sort of kind of analysis that look at real-life patients in IVF clinics, and actually only about a third of the patients in a standard sort of clinic will fit in studies that have been done. Most of our real-life patients have been excluded as a consequence. There's not actually a huge amount of data for those that fall outside of the norm. But again, if we start looking at how we can now personalize based on sort of those stratification that we talked about, where effectively you can determine the number of patients that your clinic has that falls within these 4 Poseidon groups, and actually the 5th group of normal responders, then you can estimate the number of the achievable eggs that you can get using the 14-4 we spoke about. Then you can have a calculation about how many eggs you require to have a euploid embryo, and then you can come with a personalized treatment plan. So coming back to what we're saying, if we're talking about or unexpected poor responders, which the Poseidon group 1 and 2, this diagnosis is based on measures of ovarian hypersensitivity in the form of Fortin-Foy. And this hypersensitivity may reflect a dynamic expression of latent FSH and LH deficiency. For example, it can be iatrogenic because of the type of protocol we've used, or it can be due to decreased action of FSH on LH, for example, because we have LH or FSH receptor polymorphisms. And these groups could benefit from strategies aiming to maximize the number of eggs collected, because it is possible to get more eggs from these. So we can have an alternative stimulation protocol, we can change the gonadotropin dose or type, we can add different sort of types of activity that we want to. And if we look at sort of in more detail a group 1 and a young and a group 2, basically all these have good reserve and good quality if you're young, but you have good reserve, poor quality if you're older. And effectively what it means is when we look at the N, which is a measure of success, we need fewer eggs in the younger group to be able to obtain one euploid embryo. However, in the older group, we need to try to get more eggs to be able to have the same sort of result. If we look at our Poseidon groups 3 and 4, so expected poor responders, well, group 3 refers to these younger patients with low ovarian reserve, but they also have a low risk of abnormal eggs, as opposed to group 4, they're both older
and have low ovarian reserve and hence a high risk of aneuploidy. So again, your strategy here might be one of maximizing the number of eggs with an accumulation strategy or dual stimulation or luteal phase start or multiple stimulation cycles. And again, if we look at the same sort of way of looking at them, although both groups have poor reserve, your poor quality group, which is the older group, versus your young group, which is good quality, again, you require different number of eggs to be able to come to the same outcome. And it's possible in group 4 you can't get to that stage, in which point you might be starting to think about other options, like, for example, egg donation. And I just want to finish you there. I know we're on a little bit, but I want to finish by talking about some horizon scanning. And interestingly, there's now some sort of AI-assisted ovarian stimulation strategies coming out, and there's some groups that are looking at different data sets to see if we can predict sort of the response and how we need to stimulate our patients. And the idea is that you can have an algorithm that will tell you when you should trigger versus and how many days and with what dose in order to get the best outcome. Anyway, it's all sort of very exciting, and it's food for thought. But with that in mind, what I would like to do is just to sort of leave you with this final thought. And that is this very neat study from 2015, which effectively they did the same thing, exactly the same protocol, same drug, with the same people 3 times. And what they found is that you would have patients that would switch between a high response and a low response and vice versa. And the switch would happen about 25% of the times, which means every time about a quarter of your patient will behave entirely different to what they did in exactly the same protocol before. And what is interesting is neither AFC or baseline FSH had a significant predictive factor with regards to how the patients were going to react. And why this is interesting is we talked about personalization, we talked about pharmacogenomics and everything. By the end of the day, though, this shows very elegantly that nature is much more complex, and you can do exactly the same thing and get an entirely different response, and we don't really understand why that is the case. So finally, I'd like to thank you all for listening to me. I'm sorry that was such a quick lecture. I am very happy to expand on anything that you'd like me to in the future. And with that, I hope you have a great rest of your meeting, and hopefully I'll be with you in person soon. Goodbye. We'd like to thank Dr. Sarris for a wonderful talk, very insightful. Unfortunately, we're running severely late in time, so I would like to ask the next speakers to try and keep with the allocated time. And if there are any pressing questions, then we should move on to the next speaker. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Αναστασία Σουρέτη, κλινική φαρμακολόγος, διδάκτορος στο ΕΚΠΑ. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, νομίζω αφορά και τη διδακτορική στο διατριβή αυτό. Παρακαλώ, κυρία Σουρέτη. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου, τον κύριο Δρακούλη, και θα σας παρουσιάσω μία μελέτη που κάναμε, που ήταν και το διδακτορικό μου, η διδακτορική διατριβή μου. Ξεκινάμε λέγοντας τι είναι η εμεινόπαυση. Η εμεινόπαυση είναι η οριστική παύση της έμεινου ρήσεως μετά από αμεινόρια διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, υπό τον όρο ότι έχουν αποκλειστεί οι άλλες παθολογικές ή φυσιολογικές αιτίες. Σηματοδοτεί το τέλος της αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας. Η εμεινόπαυση ουσιαστικά οφείλεται στην εξάντληση του αριθμού των οοθυλακίων και κατά την έναρξη της εμεινόπαυσης οι ορμονικές αλλαγές σχετίζονται με την επιβάρυνση του καρδιομεταβολικού προφίλ που παρατηρείται στις γυναίκες μέσης ηλικίας. Οι φάσεις της αναπαραγωγικής γύρανσης είναι η όψιμη αναπαραγωγική περίοδος, μεταβολές στους κύκλους, τους εμεινορρησιακούς, ελάττωση της γονιμότητας. Μετά έχουμε την προεμεινοπαυσιακή περίοδος, όπου έχουμε διακύμανση της χρονικής διάρκειας του εμεινορρησιακού κύκλου, αυξημένη FSH, μειωμένη άμυ, μειωμένος αριθμός οοθυλακίων. Η όψιμη προεμεινοπαυσιακή περίοδος, αμεινόρια διάρκειας 60 ημερών ή και περισσότερο, διάρκεια 1 με 3 έτη, περαιτέρω αύξηση της FSH και διαπίστωση των πρώτων αγκιοκινητικών συμπτωμάτων. Πρώιμη μετεμεινοπαυσιακή περίοδος, αυξημένη FSH, μειωμένη στραδιόλη για 24 μήνες μετά την τελευταία εμεινορρήση. Και η όψιμη μετεμεινοπαυσιακή περίοδος είναι εκδήλωση συμπτωμάτων κολπικής ξηρότητας και ουρογεννητικής ατροφίας. Η καρδιαγγειακή νόσος και η εμεινόπαυση. Στην Ευρώπη, η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί τεκμηριωμένη αιτία θανάτου στο 57% των γυναικών και ανδρών αθρηστικά.
Η ηλικιοεξαρτώμενη αύξηση στην επίπτωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας στις γυναίκες φαίνεται να συμπίπτει με την ηλικία διακοπής της οθικικής λειτουργίας, δυσανάλογα σε σύγκριση με την αντίστοιχη ηλικιοεξαρτώμενη μεταβολή στους άντρες. Η σχέση της εμεινόπαυσης με την επίπτωση της στεφανιαίας νόσου έχει ήδη καταδειχθεί από το 1976, ύστερα από τις παρατηρήσεις των ερευνητών της μελέτης Framingham. Σχεδόν 5 δεκαετίες αργότερα, η καρδιαγγειακή νόσος συνεχίζει να αποτελεί το πιο σοβαρό, αλλά παραμελημένο πρόβλημα υγείας για τις γυναίκες παγκοσμίως, σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα ιστρογόνα και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος, η απώλεια των ενδογενών ιστρογόνων και της καρδιοπροστατευτικής τους δράσης έχει συσχετιστεί με άμεση και έμεση επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα των γυναικών. Η έμεση δράση των ιστρογόνων ενέχεται στη δυνατότητά τους να τροποποιούν ευεργετικά τους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα ιστρογόνα ασκούν ήπια αντιφλεγμονώδη δράση στο λιποδιστό, παρεμβαίνοντας κατασταλτικά στην εκδήλωση μεταβολικών επιπλοκών. Τα ιστρογόνα εμπλέκονται στην έκφραση και στη δραστηριότητα των μεταφορέων της γλυκόζης που ανεβρίσκονται στους μυς. Τα ανδρογόνα και η εμεινόπαυση. Η εμεινόπαυση, καθώς και η προοδευτική αύξηση της ηλικίας, σχετίζεται με ελάττωση στα επίπεδα ιστρογόνων και της sex hormone binding globulin, καθώς και η αύξηση στο λόγο ανδρογόνων προς ιστρογόνα. Οι άμεσες συνέπειες περιλαμβάνουν την εκδήλωση υπερανδρογονεμίας, αντοχή στην ινσουλίνη, κεντρική παχυσαρκία και ανεπαρκής λύσης του ινοδογόνου. Οι επιπτώσεις αυτές ευνοούν στην εκδήλωση μεταβολικής δυσλειτουργίας, οξυδοτικού στρες, χρόνια φλεγμονής ήπιας έντασης και τελικά ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και αθυροσκλήρωση. Το αμυλοειδές τώρα και η καρδιαγγειακή νόσος. Το αμυλοειδές Β είναι πεπτίδιο που δημιουργείται από τη διαδοχική πρωτεολιτική διάσπαση της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς μέσω της δραστηριότητας της Β και Γ εκρητάσεις. Είναι ως επιτοπλίστων γνωστά από το παθογόνο ρόλο του στο κεντρικό νευρικό σύστημα που οδηγεί στη νόσο του Αλτσχάιμερ. Είναι ενδιαφέρον ότι νέα στοιχεία για τη συμμετοχή του ΑΒ σε καρδιαγγειακές παθήσεις οδήγησαν στην ανάπτυξη μιας υπόθεσης διασταυρούμενης επικοινωνίας εγκεφάλου καρδιάς. Το ΑΒ διασχίζει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και εισέρχεται στα αιμοφόρα αγγεία μέσω συγκεκριμένων μεταφορέων. Η αποπολυπρωτεΐνη ε δεσμεύει το ΑΒ με διαφορετική συγγένεια ανάλογα με τις ισομορφές και επιτρέπει τη διέλευση του ΑΒ στο αίμα μέσω μηχανισμών που διαμεσολαβούνται από τον υποδοχέα λιποπρωτεϊνικής χαμηλής πυκνότητας και την πρωτεΐνη που σχετίζεται με την LDLR. Η έκφραση της πρόδρομης πρωτεΐνης του αμυλοειδούς είναι καλά τεκμηριωμένη στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στα καρδιομυοκύτταρα. Ο φυσιολογικός και ο παθολογικός της ρόλος στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι ελάχιστα κατανοητός. Η ισχαιμία, επαναιμάτωση, επάγει μια συστηματική απελευθέρωση αρκετών κυτοκινών και η φλεγμονή που δημιουργείται σε συνδυασμό με την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 ή και παχυσαρκίας ευνοεί την αύξηση της έκφρασής της και οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή ΑΒ και μειωμένη πρόσληψη αποδόμηση του ΑΒ. Ο ρόλος της πρωτεΐνης θερμικού σοκ 60 τώρα. Διεγείρει τόσο την έμφυτη όσο και την προσαρμοστική ανοσία που συμπεριφέρεται ως μοριακό πρότυπο και σχετίζεται με τη βλάβη, που προκαλεί ισχυρές ανοσολογικές αποκρίσεις που ενεργοποιούν ορισμένους μηχανισμούς φλεγμονής, αναπόσπαστο μέρος της παθοφυσιολογίας των καρδιαγγειακών παθήσεων. Το ενδοκυταρικό heat shock protein 60 στα μυϊκά καρδιακά κύτταρα έχει προστατευτικό ρόλο στη διατήρηση της μυτοχονδριακής ακεραιότητας και της ικανότητας της τριφωσφορικής αδενοσίνης, απαραίτητη για την επιβίωση και τη ρύθμιση της επαναιμάτωσης. Η υπερανδρογονεμία και αγκιακή βλάβη. Η υψηλότερη ανδρογονικότητα στις μετεμεινοπαυσιακές γυναίκες σχετίζεται με ένα προφίλ ανεπιθύμητων παραγόντων κινδύνου, καρδιαγγειακής νόσου και πιθανώς επιταχυνόμενη υποκλινική αρτηριακή νόσο. Η υπόθεση ότι τα ανδρογόνα μπορεί να ασκούν προαθυρογονική δράση υποστηρίζεται περαιτέρω από μελέτες σε γυναίκες με σύνδρομο πολικυστικών οοθικών, μια καλά περιγραφόμενη κατάσταση περίσσιας ανδρογόνων. Η τεστοστερόνη έχει συσχετιστεί με μείωση της αναλογίας ελαστίνης προς κολαγόνο στην καλλιέργεια κυτάρων λίου μειός της αορτής. Χαμηλότερα επίπεδα κυκλοφορούσας υδροεπανδροστερόνης συσχετίστηκαν με αυξημένη αρτηριακή ακαμψία καθώς και την αρτηριακή σκληρία.
Σκοπός αυτής της μελέτης, οι ορμονολογικές μεταβολές της εμεινόπαυσης είναι δυνατόν να σχετίζονται με καρδιομεταβολική επιβάρυνση. Το αμυλοειδές Β και η πρωτεΐνη θερμικού σοκ 60 έχουν συσχετιστεί με παθοφυσιολογικές μεταβολές που ενέχονται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας αθυρογένεσης, σε μελέτες in vitro αλλά και στο γενικό πληθυσμό. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αξιολογηθούν οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της ενδοθηλιακής λειτουργίας και των δικτών Amyloid Β, των ισομόρφων του, καθώς και του δείκτη Heat Shock Protein 60 σε υγιείς μετεμεινοπαυσιακές γυναίκες. Αυτή η περιγραφική σύγχρονη μελέτη αξιολόγησε 123 υγιείς μετεμεινοπαυσιακές γυναίκες που εξετάστηκαν στην κλινική εμεινόπαυση του Αρετεΐου Νοσοκομείου, στη Β' Μευτική και Γυναικολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν η οικογενής υπερχολυστερολεμία, η κλινικά εμφανής ή θεραπευόμενη στεφανιαία νόσος ή καρδιαγγειακή νόσος ή οικογενειακό ιστορικό πρώιμης αθυροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου, η θρομβοεμβολή καθώς και η περιφερειακή αρτηριακή νόσο, η πρώιμη οοθηκική ανεπάρκεια, γυναικολογική κακοήθεια, η οξεία ή χρόνια φλεγμονώδης νόσο, η χρήση αντιυπερτασικών ή πολυπιδεμικών φαρμάκων ή άλλων αγκιοδραστικών φαρμάκων, γνωστός σαχαρώδης διαβήτης ή λήψη σχετικών φαρμάκων, η λήψη θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης ή εκλεκτικών αριθμιστικών ιστρογόνων, η εμεινοπαυσιακή ηλικία άνω των 10 ετών, η κατανάλωση αλκοόλ, περισσότερο από 2-3 ποτήρια κρασί την εβδομάδα, καθώς και γυναίκες που ήταν ασυνεπείς στις οδηγίες της μελέτης. Στις γυναίκες αυτές μετρήθηκαν στον ορό ολική χολυστερόλη, τριγλικερίδια, λιποπρωτεΐνη χολυστερόλης υψηλής πυκνότητας, χολυστερόλη χαμηλής πυκνότητας, γλυκόζη, λιποπρωτεΐνη, heat shock protein 60, κυκλοφορούντα πεπτίδια, Amyloid Precursor Protein και οι ισομορφές τους, ινσουλίνη, FSH, εστραδιόλη, SHBG, τεστοστερόνη, δεϊνδροεπιάνανδροστερόνη. Η ενδοθηλιακή λειτουργία εκτιμήθηκε μέσω της ενδοθηλιοεξαρτώμενης αγκιοδιαστολής του βραχιόνιου αρτηρίας μετά από αντιδραστική υπερεμία, το FMD. Εδώ βλέπουμε ανθρωπομορφικούς, δημογραφικούς παράγοντες, καθώς και βιοχημικό και ορμονολογικό έλεγχο που έγινε. Η συσχέτιση τώρα της Heat Shock Protein 60 με τις τιμές FMD και δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου. Φάνηκε λοιπόν στη μελέτη ότι τα επίπεδα της πρωτεΐνης θερμικού σοκ διέφεραν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα σε γυναίκες με υψηλά και χαμηλά επίπεδα FMD. Ελέγχοντας μία πιθανή γραμμική συσχέτιση μεταξύ FMD και HPC 60, φάνηκε μόνο μία τάση θετικής συσχέτισης. Μετά τη διαβάθμιση των επιπέδων Heat Shock Protein 60, παρατηρήθηκε μία στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τα επίπεδα της FSH. Φάνηκε η υψηλότερη FSH σε γυναίκες με υψηλότερα επίπεδα Heat Shock Protein 60 και έγινε και προσαρμογή ανάλογα με την ηλικία, BMI, πίεση, με το κάπνισμα, με την εστραδιόλη. Καμία άλλη στατιστικά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε σε σχέση με τα επίπεδα της Heat Shock Protein 60 και τεστοστερόνης, ινσουλίνης, HOMA-IR ή DHEAS. Η συσχέτιση των μορίων αμυλοειδούς με δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι τιμές του, λοιπόν, συσχετίστηκαν με τιμές ΑΡΠ και κρεατινίνης, ενώ οι τιμές sAPPβ συσχετίστηκαν με την ηλικία και ολική χολυστερόλη. Δεν παρατηρήσαμε σημαντικές συσχετίσεις για τις τιμές sAPPα και κανένα από τους υποαξιολόγηση παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Δεν ανεβρέθηκαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις τιμές των μορίων Heat Shock Protein 60 και τα μόρια αμυλοειδούς. Συσχέτιση FMD με δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου. Έλεγχος συσχετήσεων ανάμεσα στις τιμές της επαγόμενης απορροής αγκιοδιαστολής και ορμονολογικούς μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, καθώς και τιμές Heat Shock Protein 60. Ο δείκτης FMD συσχετίστηκε αρνητικά με τα επίπεδα ινσουλίνης, τεστοστερόνης και φάι, ενώ υπήρχε μια αρνητική συσχέτιση με τα επίπεδα HOMA-IR. Διαπιστώθηκε μια οριακά σημαντική συσχέτιση μεταξύ FMD και FSH. Πολυπαραγωγική ανάλυση, ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης συμπεριλαμβανομένων μοντέλων πολυμεταβλητής ανάλυσης εφοδιασμένα με τους πιο σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες διαστολής με τη μεσολάβηση ροής. Το μοντέλο 1 δείχνει ότι οι τιμές FMD συσχετίστηκαν σημαντικά
σε ένα μοντέλο που περιλαμβάνει επίσης την ηλικία, τη συστολική αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, LDL χολυστερόλη και δείκτη μάζας σώματος. Το μοντέλο 2 κατέδειξε ότι η σημαντική σχέση μεταξύ FMD και λογαρίθμου heat shock protein 60 χάθηκε ύστερα από την προσθήκη της τεστοστερόνης και HOMA-IR. Στο μοντέλο 3 παρατηρούμε ότι ύστερα από την προσθήκη του DHEAS αντί της τεστοστερόνης, η σχέση μεταξύ FMD και λογαρίθμου heat shock protein 60 γίνεται μη σημαντική. Ωστόσο, στο μοντέλο αυτό βλέπουμε μια σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε τιμές p-value, DHEA και FMD. Παράλληλα, η προσθήκη FSH στα παραπάνω μοντέλα δεν άλλαξε σημαντικά τα αποτελέσματα. Επίσης, τα αποτελέσματα παρέμειναν αμετάβλητα ύστερα από περιορισμό της αξιολόγησης στις γυναίκες με τιμές FMD στα φυσιολογικά όρια του εργαστηρίου. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης υποστήριξαν μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ των τιμών FMD και heat shock protein 60 μετά από προσαρμογή για παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Αυτή η συσχέτιση έγινε μη σημαντική μετά από περαιτέρω προσαρμογή για το HOMA-IR και τα επίπεδα των ανδρογόνων. Επιπλέον, τα επίπεδα της FSH φαίνεται να συνδέονται άμεσα με τα επίπεδα της heat shock protein 60 μετά από εμεινόπαυση, ανεξάρτητα από παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Δεν βρήκαμε σημαντική σχέση ανάμεσα στα επίπεδα των μορίων αμυλοειδούς και καρδιαγγειακών παραγόντων και τα επίπεδα των ανδρογονικών ορμονών του φύλου στο νορό δεν συσχετίστηκαν σημαντικά με την heat shock protein 60, αλλά οι γυναίκες με υψηλότερες τιμές FSH είχαν υψηλότερα επίπεδα heat shock protein 60, ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Αυτή η ενδιαφέρουσα συσχέτιση υπονοεί ότι η αύξηση της FSH είναι εμφανής γύρω στο χρόνο της μετάβασης στην εμεινόπαυση και ακόμη και πριν από τη γύρανση των οοθικών. Συνδέεται με αλλαγές στην ομοιόσταση της heat shock protein. Παρατηρήσαμε μια θετική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του FMD και των επιπέδων του αντιγόνου heat shock protein 60 στον ορό σε μετεμεινοπαυσικές γυναίκες με FMD εντός του εύρους αναφοράς. Ωστόσο, αυτή η αλληλεπίδραση έγινε μη σημαντική μετά από περαιτέρω προσαρμογή για την αντίσταση στην ινσουλίνη και τα επίπεδα ανδρογόνων. Υπήρχαν όμως περιορισμοί, το μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό, η διατμητική φύση των παρατηρούμενων συσχετισμών δεν μπορεί να επιτρέψει την ανίγνευση της αιτιότητας. Δεν έχουμε μετρήσει τα επίπεδα αντισωμάτων heat shock protein 60, κάτι που θα παρήχε περισσότερες πληροφορίες για την πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ αυτού του μορίου σαπερονίνης και της ενδοθηλιακής λειτουργίας. Η ομάδα μελέτης μας αποτελείται από προσεκτικά επιλεγμένες μεταμεινοπαυσιακές γυναίκες χωρίς εμφανή προβλήματα υγείας, επιτρέποντας τη χρήση για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μεροληψίας στις παρατηρούμενες έρευνες. Και τα συμπεράσματα ήταν ότι η ενδοθηλιακή λειτουργία σε μετεμεινοπαυσιακές γυναίκες σχετίζεται θετικά με τα επίπεδα της heat shock protein 60, υποδεικνύοντας πιθανή συσχέτιση ανεξάρτητα από τους παραδοσιακούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Είναι πιθανό η συσχέτιση αυτή να διαμεσολαβείται από ανδρογόνα. Απαιτούνται περαιτέρω προοπτικές μελέτες για να επιβεβαιωθεί η σημασία των ευρημάτων μας. Και εάν αυτά τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποδεικνύονταν ότι είναι αιτιολογικά, αυτό θα αποκάλυπτε πιθανώς ένα νέο παθοφυσιολογικό μηχανισμό που εξηγεί την επίδραση των ανδρογόνων στα ενδοθηλιακά κύτταρα των μετεμεινοπαυσιακών γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σουρέτη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Πολύ εξειδικευμένη και πολύ ενδιαφέρουσα. Ήθελα να ρωτήσω, πιστεύετε συμπληρώματα διατροφής θα μπορούσαν να βοηθήσουν αυτή την αλυσίδα? Ναι, συμπληρώματα διατροφής τώρα όσον αφορά να εμποδίσουν δηλαδή τη συσχέτιση του καρδιαγγειακού προβλήματος και της εμεινόπαυσης. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να δείξει ότι βοηθάνε. Σίγουρα βοηθάνε στη φάση της γυναίκας που είναι στην εμεινόπαυση. Αλλά κατά πόσο θα βοηθήσουν αυτή τη heat shock protein 60 πρέπει να μελετηθεί. Ούτε στο επίπεδο της θεϊκής δεϊδροεπενδεστρώνης που αναφέρατε. Πιθανόν, αλλά δεν θα έχουμε κάποια συσχέτιση όσον αφορά τα καρδιαγγειακά. Ευχαριστούμε πολύ.
And last but not least, I would like to invite the next speaker. It's Dr. Sfakianoudis. He's an obstetrician gynecologist and IVF specialist, Genesis Athens Clinic, and he will talk to us about endometritis and infertility and what are the novel approaches we should be aware of. Dr. Sfakianoudis. Thank you very much. My speech will be short, so don't worry about time limits. I'm going to deliver this talk over a subject which is very, very important in our practice. It affects novel treatment of chronic endometritis. Chronic endometritis is a very common disease. We are happy to be part of a generation who has introduced this entity in the IVF practice. Chronic endometritis affects in about half of patients of unexplained infertility. If someone understands this figure, we are talking about 15 to 50,000 women in Greece with unexplained infertility related to chronic endometritis, or a million or to 3.5 million women in the European Union with chronic endometritis. So it is very, very common disease, but it is a silent disease. It is asymptomatic. The only symptom that it might produce is the recurrent implantation failure. It might produce some symptoms like brownish secretions, but practically it is a silent disease. And that's why all these years this entity was in the dark, and that's why several thousands of patients unfortunately did not reach motherhood due to the fact that we were not aware of this disease. A part of being asymptomatic, it is very difficult to diagnose this entity because microbial cultures or biopsies do not have enough sensitivity ratio to help us identify this entity. That's why we are happy to be among the people who pioneered in the discovery of this disease, and also being part of those who treat it adequately until now. So responsible microbia are Streptococcus, Escherichia coli, and Enterococcus, very common, Mycoplasma, Ureoplasma, of course, Chlamydia, and Bacteroides. And if someone understands the importance of this disease, is that in continuity to what Dr. Pantos said, if we if we identify this disease in a patient with idiopathic infertility, with a patient who has open tubes, has a companion with a very good sperm, and tries without any success for several years, if we identify this disease and treat it adequately, we are going to help her, prevent her from conceiving with the IVF techniques. So this means that half of patients with idiopathic infertility and with the destiny to reach motherhood with IVF in the past now are able to deliver after having a treatment of the chronic endometritis. So what is considered the gold standard? Of course, antibiotics. Literature is divided. There are some regimens of antibiotic agents which are proved to be efficient, but in our opinion is that the regimens that are
mentioned in the literature, which talk about 2 weeks of antibiotic administration, are not that efficient as the literature implies. We believe that more than in serious and chronic endometritis, we need to deliver antibiotics for more than a month and sometimes 2 or 3 months in order to be able to reach the microbia inside the endometrium. The ideal antibiotic regimens are consisted with quinolones, metronidazole, and anti-chlamydial agents. But what is the difference and the novel treatment that we have introduced in the literature is the flushing of the uterus with irrigation with solutions of antibiotics. This was initially reported in 2018 and several reports came afterwards. This is a strategy which has been mimicked by other teams everywhere in the world, from China to Romania, and we receive also data from the States that there are some groups which have started implementing this technique to their patients. I'm going to talk about a small pilot study which assesses the efficiency of buttressing the golden standard treatment of oral biotics by combining it with the intrauterine antibiotics and comparing the two in regards of treatment efficiency, fertility restorations, and restoration and side effects. 80 patients diagnosed with chronic endometritis, 40 presenting with recurrent implantation failure. Recurrent implantation failure is also a disease directly related to the chronic endometritis. That means that patients who have transferred 3 or 4 times good quality embryos and have not reached a positive result. This is the most difficult case of an IVF specialist. This is directly related to chronic endometritis as well as recurrent miscarriages. Another difficult case for a gynecologist, a simple gynecologist, when someone is responsible to treat the patient with more than 3 miscarriages in her past history, knows that this is one of the most difficult cases to handle. So now we know that this, and the literature also is clear about that, that these both entities, which are very difficult, are directly related to chronic endometritis. So we treated these, we divided these patients to 2 groups, either a combination of intrauterine infusion and oral antibiotic or oral antibiotic. And we evaluated the conception for the next 6 months. We identified the common microbial inside, although this was not easy. As far as side effects, there is no difference between the 2 groups, and as far as the characteristics of the AMH were homogeneous, so there was no difference. Embryological data did not differ at all, and as a result, combination provided a statistically significant enhanced effectiveness treatment rate compared to only oral antibiotic. There was no statistical significant difference between the 2 groups as far as side effects were concerned, and clinical pregnancy rate and live birth were increased, although not statistical significance was discovered because of the small population size. We know that oral antibiotics alone
are able to eliminate or suppress the chronic endometritis in 40% of cases, but when they these regimens are associated with intrauterine infusions, the suppression of chronic endometritis reaches the 85%. So this is a useful tool for the clinician to help the patient overcome the chronic inflammation of the endometrial lining. Thank you very much. Thank you, Dr. Sfakianoudis. Novelties are coming up. Questions? I think we have, I just have a brief one. We've discussed, you've explained to us your showcase with regards to the treatment. Just very briefly, what is your view with regards to diagnosis? Is that, that's a slippery slope as well? Yeah, even more. So it's a double trouble. The problem with the chronic endometritis, that's why it remained in the dark all these years, is that it's very difficult to identify. My personal practice is based now in the hysteroscopic findings, and sometimes I might associate that with sophisticated techniques like NGS to identify the microbial load. Thank you very much. And if there are no more questions, we're concluding this session. Thank you. Dr. Kalandaridou. Dr. Kalandaridou is Professor of Obstetrics, Gynaecology and Infertility at Medical School of Athens. She also is a president of Hellenic Society of Family Planning. She will talk us about artificial intelligence in fertility treatment. I would like to thank the organizing committee, and especially I would like to thank Professor Drakoulis for his kind invitation. This is a really interesting topic. Artificial intelligence. I have no conflict of interest for this lecture. Artificial intelligence has already started to have applications in obstetrics and gynecology. First of all, in fetal medicine. It is very important to have the pictures of the babies and make a diagnosis. It also has already applications in cancer, and especially in breast cancer. And now we are starting to have applications in infertility treatment. I don't know, this is a small slide. So there are many things that are taking place in vivo and are not easy to follow. And actually the most important period is the time of implantation, and then we have the baby. So the first step, it was in 1978 when the first baby was born. Louise Brown from Patrick Steptoe, the gynecologist, and Robert Edwards, the embryologist. Back then, embryology was not a subspecialty of biologists. It became a subspecialty after this great development. And here you can see Louise Brown when she reached 40 years of age. And there was big publicity back then. It was a cover article in Time. And when Louise became 40 years of age, there was also big attention and many interviews, because it was one of the discoveries that changed the world. And in the years after, there were also many cover articles in Time and in many other magazines about assisted reproduction. The multiple pregnancies. In Iowa, it was the first pregnancy that had 7 babies.
now we don't have so many pregnancies with so many babies because it is a big problem with prematurity. And after so many years, because the first baby was born in 1978, in 2010, Bob Edwards got the Nobel Prize in Medicine. Unfortunately, the gynecologist, Patrick Steptoe, died, and it is a prerequisite for somebody to get the Nobel Prize to be alive. So it was only Bob Edwards. But definitely it changed the world. And since the way it was first introduced, IVF, now there are many changes, and there are also many new knowledge in the field of IVF. So more than 10 million babies have been born, so almost a country like Greece is from babies that they have been developed with IVF. And something interesting is that Elon Musk, he has his family using IVF. Actually, his first 5 boys were born with IVF, and the last girl with surrogacy. And the reason he looked for fertility treatment is because he had a baby with his first wife with a natural conception, and this baby had died suddenly from sudden death infant syndrome, something that has not something to do with IVF or not, but after that he decided to have his children using IVF. And nowadays, artificial intelligence starts to involve in all the steps of IVF, in training, in the equipment, in data management, and in scientific update. So first of all, using artificial intelligence, we can use the techniques in reproductive endoscopic surgery, but also in all the steps of IVF, in predicting which couples will have a success, in classify sperm and semen abnormalities, in predicting which oocyte is the best, and then also having the embryo selection. Actually, for the embryo selection, it is in clinical practice. But it is also may be used for the cost-effectiveness assessment and clinical decision strategies. And it is very interesting that one of the latest developments is they are trying to develop algorithms to identify the mistakes in the data management, so the algorithm itself could eliminate these false results. We have several ways to do IVF, either by the natural IVF using the sperm, that they will have their own selection and get into the zona pellucida, and the ICSI, when one live sperm gets into the oocyte. So how will artificial intelligence affect the IVF process? What it is now in clinical practice is time-lapse, and they have developed a system that can predict how an embryo from the morphology will will result in an embryo with a fetal heart rate. So they are trying to identify a model from the morphologic characteristics which embryo from the blastocyst stage will end up in an embryo with a fetal heart rate, meaning reaching 6 weeks of pregnancy. It has a 24-hour monitoring. I have to say that although it is quite promising, it is not resulted in very extended use, because with time-lapse they follow up the embryo after its development. So they don't take into account the morphology of the oocyte and whatever is the pathology with the sperm. But this is something that is now under development.
to look in all these stages. So in the future, we will be able, using artificial intelligence, to check what is the best treatment regimen, then using artificial intelligence to collect the best sperm and the best oocyte that will result in the best embryo. And having the best embryo, we will have an embryo of 6 weeks with a fetal heart rate beating, and then a healthy baby. But we are not there yet. Well, the studies that have been published so far, as you can see, using different algorithms, are having very small numbers so far. So this is a big problem, because you see like 300 cycles, 400 cycles, 600 cycles, even at 2,500 cycles, it's still a small number in order to work with the algorithms and produce reliable results. But still the publications are there. The problem is that each isolated clinic can have limited numbers. So for this reason, and also there's a discrepancy in reporting, societies now like the American Society for Reproductive Medicine and the European Society for Reproductive Medicine, they are trying to have good clinical practice strategies, and they have uniform ways to announce their results, because so far there is a big variation. And this can result in problems in the algorithms that are used. So now there are consortia for this, but even as of 2016, there was the OPIS system. It was first introduced in the UK. It was an outcome prediction in subfertility. The first algorithms were developed from the authority of the UK, but then at the University of Aberdeen, they are trying to calculate the chance of becoming pregnant within 6 months. So the first OPIS pre-IVF, that it was developed for the authority for IVF in the UK, calculates the chance of having a baby following 1 or more complete cycles of IVF. Before she undergoes the treatment. The OPIS post-IVF calculates the chances after the first fresh embryo transfer, and then the OPIS 1 that was developed from the University of Aberdeen calculates the chance of becoming pregnant within 6 months. After it was introduced from the UK, the Center for Disease Control developed an IVF success estimator tool. So we can see that at least for statistics, now they are trying to use artificial intelligence algorithms for that. So in conclusion, I think IVF is a necessity, because now almost 1 out of 5 couples will end up in some kind of fertility treatment. And also we know that women would like to postpone their first pregnancy. So for this reason, artificial intelligence can help, but this will need big data. As I mentioned before, we need big consortia and have very large numbers. And they will help in all the steps of IVF, in the classification of sperm abnormalities, in oocyte selection and embryo selection, but they will also can help with clinical decision systems, because as I showed you, it's already used in the UK and in the US, because when a couple is trying to achieve a pregnancy, now these are for free. A woman or a couple can get into the on the internet and give all these parameters that they ask. There are some demographic parameters, and they will give the chance of having a pregnancy. So I think in the near future, artificial intelligence will help substantially the progress of IVF. Thank you. Thank you, Professor Kaladaridou.
for your very important presentation. Is there any question? It was not clear for me if an algorithm now is used in Greece, in fertility centers. Time-lapse is available in some IVF centers. The time-lapse in the one that I showed you, that it can monitor for 24 hours the babies, the embryos, and make, based on their morphology, to predict what is the best embryo that will have a heartbeat at 6 weeks. But still, this is still under evaluation, because now we have to test if this really works. Like the one that you pick up to transfer, but somebody will tell you that, okay, we follow the embryo development, but we don't know what is the endometrium of this patient. You heard the talk from Dr. Sfakianoudis and endometritis or other parameters. And also, you cannot check if there was a problem in the semen or in the oocyte. So we definitely need a combined approach to check for the best fertility treatment, check the best oocyte, the best sperm, and then have the time lapse, and also find a way to check endometrium, which is a very important parameter. That's why time-lapse has not gained very popularity so far, because it's still a lot of things to delineate first. It is a part of the whole thing, yes. Thank you very much. Is there any question? No. Okay, thank you, Professor Kaladaridou. We may invite the next speaker, Professor Konstantinos Stratakis. He's a genetist and now has come back from USA in Greece. He's the president of a Research Technology Institute in Crete. I want to thank the organizers for inviting me here today, and my talk will be fairly generic, basically indicating the principles of precision medicine and a few applications in gynecology and fertility. So it all started back in the 90s. That's when I was also a fellow at the NIH. And this was my boss at the time, still my boss until 2021. Francis Collins is right here, who, along with Greg Venter, who was also at the NIH until 1989, and he left to go to the private sector. The two of them formed a public-private partnership that led to the sequencing of the human genome. So it's interesting because Francis Collins was my boss until 2021, and now Greg Venter is my boss at a company that I work with in California, where we're actually doing precision medicine for prevention. So this public-private partnership that led to the map of the human genome was essential for what's happening today. What's happening today? You can see in 2017 how many genomes had been sequenced worldwide. There were no more than 50,000 genomes. By 2030, it's estimated that 250 million genomes will have been sequenced. I actually think that this is an underestimate, and probably close to 1 billion genomes will have been sequenced by 2030. Which means that by necessity, the genomic medicine will get into healthcare. Already in Finland, for example, about a tenth of the population has been sequenced. In England, about 500,000 people. In the United States, 1 million. In Australia, about 200,000 people. Now, which means that as people that participate in the national health systems get their genomes sequenced and their genomes become part of the health system databases, then there is a tremendous opportunity to, for precision medicine in everyday clinical medicine. Now the question is, who pays for it? And I'm not going to answer the question because it's obviously a very loaded question, especially in Greece where nobody pays for it. But look at what happens in the United States. I can tell you that when I started doing genomic reports in my lab, which was 2010, nobody was paying. And you can see in 2012, private insurances in the United States only refunded 1% of the total genetic testing. Look at 2022.
Today in the United States, most requests for paying for genomic testing gets granted. So more than 80%. There's still some insurances that don't pay for it. And so this is very important because you see that in the Western world, people start paying for whole genome studies. The other big change, so entry into healthcare, reimbursement, and then the other big change is databases. What you see here is a real-life picture of genetic information exchanges across continents. Every continent has been given a different color just to see which continent participates, but this is a real-life connection. Why is this, how is this possible? Well, it's of course technology, but also the fact that most databases are now publicly available. So for example, yesterday I got to consult, on Friday I got to consult on a couple here in Greece with 2 cystic fibrosis variants, right? So the question was, are these variants, which are non-classical CFTR variants, do they have a risk to get a baby with cystic fibrosis? And I immediately got into the database of, there are 3 databases today for cystic fibrosis. I checked the variant, then I went into the proteome database, because for one of them, there's not a lot of information. So I looked at the protein and saw whether there is a chance of developing the disease. I gave an answer to the couple that may not be 100% correct, but it was, to the best of my knowledge, using databases that extended from genetics to proteomics. And that is amazing. That's something that we did not have years ago. So I basically did to this couple on Friday what I've been doing in my lab over 30 years. And I find this exhilarating. You know, the fact that I moved from science, from academic medicine to private practice, and I can do in my private practice what I did in my lab for 30 years. So in fertility, of course, all of this, precision medicine, has tremendous implications. You know that there's tremendous advancement in the technologies. Most of the people that are speaking before me or after me are gynecologists, so I'm not going to tell you what these advances are, but I will bring up as a tremendous victory of precision medicine what happened with mitochondrial disorders. The pronuclear transfer and the maternal spindle transfer would not have been possible without precision medicine. The real challenge here, and I hope that my fellow gynecologists will agree with me, is now that we do have precision medicine, can we answer some basic questions that our patients are asking? Are there any risks with ART? Well, there are some. And there's clearly an increased risk of any type of childhood cancers. There is risk for leukemia and hepatic tumor. These are studies that have been published recently. The question is why, and what can we do using precision medicine to avoid it? One of the issues that I think in precision medicine and fertility, precision medicine and fertility will have to tackle in the next few years is what happens when we grow this embryo ex utero. What are the effects on the genome? One potential risk is that we know there are epigenetic changes on this embryo. The good news that most people don't understand is that all these epigenetic changes get erased after implantation. So there shouldn't be a risk. The question is whether any of this doesn't get erased or it gets re-inscripted into the genome later on. In humans, this has not been proven, and I have to be clear on this, because there's a lot of people that say, whatever happens in utero gets with you and gets to the next generations. It's true in mice, it's true in rats, and we know this is true for metabolic syndrome and for neurological effects. Again, in rats, mice. It's also true in Drosophila, in fruit flies. It's also true in worms. But it has not been shown in humans. And the reason is that it's still true that Darwin was right. It takes generations for primates, humans included, to adapt to the environment. Now, is it possible that some of the epigenetic changes will get transcribed into the genome? It's possible, but it will not be generically done. It won't be done everywhere, and there's no system for it. Now, if you want more information on my opinion on this and the review of the literature, because I don't have time to go over it here,
look at this paper that I just published in Maturitas. I titled the paper Genes and Environment, an Old Pair in a New Era. And I present there a schematic of what I believe is true, the unified theory of evolution, where Darwin is still right. The question is, where is there any Lamarckian concepts that can be incorporated? And the answer is probably yes, but it takes generations. It won't be in one generation. I'll stop here. I'll just say that this is a challenge that we face in precision medicine, the question whether we can incorporate genetic changes into the future. A few more things about precision medicine and fertility. So first, male infertility. There's a huge list there of issues with male infertility. But what I want to point out is, in everything we know about male infertility, and I will connect it to female infertility in a second, it's all about, or mostly about, DNA damage. So I can challenge you to think about genes or chromosomal defects, like these ones on the Y chromosome that you all know as gynecologists. What is their effect on fertility and how it's mediated? It's all about DNA structure, DNA fidelity during replication, and DNA error resistance and correction, DNA repair, in other words. This is also true as we age. So the human genome loses its ability to correct itself when mistakes happen. Again, precision medicine today allows us to quantify the aging process, measuring the changes that occur in our genome as we get older. So this is another thing that is related here. And as I said, I wanted to connect male fertility and my focus on DNA structure and repair to female infertility. If you look at the genes, there's many, again, reasons for female infertility. But if you look at the genes that, for example, are added every day for premature ovarian insufficiency, and I just saw one in the American Journal of Human Genetics this month, has yet another gene, and it's still in the same pathway. It's all about DNA structure, DNA resistance and repair, resilience, and DNA fidelity during the replication procedure. So it is essentially, and people haven't put this together, but if you look, take a step back and look at male and female infertility and the DNA and the genetic defects that are involved, it's mostly, again, about DNA structure. That's what I want you to get as a message from this part of my talk today. And so, and all of this is through the discoveries of precision medicine. Now, are there limits to precision medicine? And I want to be sure that as a proponent of, I'm a geneticist, as a proponent of precision medicine, I cannot not tell you that there are limits too. Okay, what are the limits? Well, a classic example of what the limits are is PCOS. All gynecologists in the audience know that we have been talking about polycystic ovarian syndrome and its genetics for many years, and yet there's no single gene. Why there is no single gene? Because this is a phenotype, I won't even call it a disease, it's a phenotype that is very complex. Okay, we know that there is a reproductive phenotype, there is an indeterminate phenotype, and there is the metabolic phenotype with insulin resistance and so forth. And there have been literally thousands of studies looking at genes that are involved in one or the other. And this is, its column there is a chromosome, its point is a gene, whatever is up is statistically linked to PCOS, but you can see that there's basically too many genes or none, because there's no one gene that causes PCOS. When you look at the individual phenotypes, you can connect the phenotype to fasting insulin levels, to childhood obesity, to BMI, to diabetes, to lipoproteins, coronary artery disease, depression, triglycerides, and even the onset of menses, menarche. But again, when a patient comes with PCOS and asks me, okay, is it due to my genetics? My answer is no, it's not.
You may have some predispositions, but there's no single gene that caused you to have PCOS. So this is the limit of precision medicine. Now, can we overcome that limit? It's possible, I'm not sure it's going to happen, but it's possible that artificial intelligence, by narrowing down the pathways, could perhaps identify more than we can identify with the current technology. It's possible. I don't know whether it will happen. Now, are there other examples where precision medicine has reached its limits? Well, this is a classic example. It's not just PCOS. Adult height, the final stature, the final height that we all have, is one of the most genetically determined characteristics, right? It's been estimated that 80 to 90% of our height is due to our genetics. And yet, we don't know all the genes that determine our height. And this is very beautifully demonstrated mathematically in this paper that was published in Nature, I think the year was 2022, that basically shows that the human genome is saturated with common genetic variants that determine height to the point that we can't identify a single one that tells you what your height would be. So it's a mathematical a saturation point that you can't anymore identify single genes that determine height. And I think the parallels with PCOS are very clear and demonstrates what I just told you, the challenges. And I'll finish up with the ethics. Obviously, anytime you imply that you will do this and you will do that, you will correct the genome, you will determine what the genetics are, you always have to think of what the possibilities are. Are we going to be designing babies? The desire of humans to design their babies is ancient. And this is a calendar from ancient China that was telling people when to get together so that they can have a boy. And this is the lunar calendar with the days of the week. And so basically that's the night that you have to go to have a boy. And so this is, it's an ancient desire. But are we going to do it? Well, the technology is there. We definitely today have the technology. CRISPR-Cas9 is a technology that allows us to change the genome. We can have clearly babies that will have a changed genome. Already it's happening in animals. This is a goat that produces more meat and more wool. It has been designed by CRISPR-Cas9 technology. There's now multiple herds of these animals that have been generated by CRISPR-Cas9. We already know that there's at least a single human that has been born with CRISPR-Cas9 technology. Unfortunately, the gentleman who did it, Dr. Hu, went to jail, fortunately. But again, this is a point that technology is there. We need to develop the bioethical rules that will prevent it. So finish up here by presenting you some principles, how it started, some principles, some examples in fertility and genomic medicine, and where are we going is all summarized in this one slide by a paper by one of the best geneticists I ever met. Unfortunately, he passed 2 years ago, Tom Kasky. Tom Kasky is the guy who identified Fragile X back in the 1990s, a great geneticist, and I'm honored to be his successor at the company we have in San Diego in human longevity. So Tom Kasky published this in 2018, and in this slide shows basically what precision medicine is all about. At the center of this, very important, is our relationship with the patient. And that will not change. Whether we have machine learning or AI, that will not change. All the information is derived from our patients. We use this information, fortunately, today in conjunction with the genetics, with the imaging, the biomarkers, and so forth in huge databases that will be the medicine of the future. So finish up here
Genomic technologies are the basis for the applications of precision medicine, and they are advancing daily along with data. Clinicians and geneticists should work closer together. New technologies offer tremendous insights along with data analysis. ART and the related technologies come with risks and ethical dilemmas. Hopefully, some of these issues will be tackled also in Greece with the new Institute on Genomic Medicine that will be housed administratively by the, or at the ITE, the Foundation for Research and Technology Hellas, which is Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. And so we are very happy about this new institute that's being created. And of course, this is my lab, which is in ITE, at ITE, and very soon I will have a genetics practice here in Athens that will be seeing more. I already see some patients, but we'll be seeing more patients with for precision medicine, genetic counseling, and so forth. Thank you very much for the opportunity to be here with you today. This is my email, my electronic address, so if you have any questions or you want to get in touch with me, this is my email over there. Thank you. Questions? Thank you, Dr. Stratakis, for your excellent presentations. Are there any questions from the audience? I'd like to ask you, what do you believe from the clinical, because I'm a gynecologist, okay, from the, do you think that we'll reach an era where you find a multi-gene panel that can help us truly with high sensitivity and specificity, so we can counsel a patient about in the field of reproduction? Absolutely. I think that this is cause and result effect, not just related like AMH. Right. So I think the time is there where, for example, if you have a patient with infertility, I have a panel that I can test for you, and that will be, and I think, an additional tool to AMH, LH, and FSH, and all the other things that you're measuring. But I also presented to you the challenges. In the challenges, I presented to you the limits of what I can do, right? So there will always be an unexplained part of the genetics that current technology can't solve. I want to make sure that people understand that. That is why I showed the story of PCOS. You all know that, how many times you've gone to a conference and you have the title, The Genetics of PCOS. You go there, some people present something, and the next year it's all wrong. Like, the story of follistatin, for example, and so forth. And I'm also an endocrinologist, so I picked up the issue of height. And I showed you that the same thing is happening in height, another polygenic disease. So I want to make sure that people understand that, yes, we will have panels that will be helpful. You should consider them yet another tool, because there will always be an unexplained part of the genetics that current technology can't access. Now, again, it's possible that new technology will access it, but I don't know what the technology, this technology will be. Is that clear? Yeah. Same thing is true, look, for example, at cancer, right? Today you understand that 1 out of 4 to 1 out of 6 people in this audience will get cancer. When you look at each one of us that will get cancer in our families, most of us that will get cancer have cancer history in our families. When we do our genetics, we can look and see at the 500 or so genes that cause cancer, which variants we have. And I can come up with a panel that will tell you that. But there will always be a patient that will get cancer that is due to genetic variants that I cannot pick up. So there is today in cancer, there is something called the syndrome of multiple inherited variants. So where you look at 500 genes, and you may have a combination of 7 or 10 of them that will tell you, okay, you are at increased risk over the population of getting cancer. It's not like BRCA1,
where 80% of all women that have BRCA1 mutation will get cancer by the age of 80. But it's like 20%. So, you know, if your risk is 1 out of 6 in Greece for getting cancer throughout your lifetime, if you have, for example, a CHEK2 mutation or a CHEK2 variant, not a mutation, sorry for the word. If you have a CHEK2 variant, it can go up to 20%. So 1 out of 6 is what? What is that, 15%? So you go up to 22%. So you increase your risk by 7%. So these are the types of things that we are advancing to today. Again, with current technology, there are limits to what we can go. Yes. Pointed out that it is very important, the links, the close links between clinicians and genetics. But here I would like to ask you, in the panel that you speak and the answer that you gave, very good, but what about the interactions between RS? It means inside the same gene or even between one gene and another gene. So I think that it is difficult today to, in one algorithm, in one panel, much less easy, to put these interactions. And we know, of course, family history is very important. Of course, the panels, very important. But, and my question is because I am a gene-environment interaction, so I don't put interactions of environment yet. But I think that it is extremely complicated. And in these panels, if one genetist is not involved to interpret it is impossible to find one solution. Because we must aware about the interactions between genes, between RS in the same gene. And history, yes, but in the history there are mother and father. And if we have the different interactions between RS, sometimes we don't find something. I am persuaded about it. But your answer, how you think the future on this? Well, I mean, I think you pointed out to a couple of different things. One is the interactions between genes that we are trying to capture by looking at multiple genes rather than one gene. Yes, this is easy. Right. And then the other big issue that you identified is the environmental interactions that, you know, how one predicts from certain variants in the panel what the environmental interactions will be that will increase or decrease a certain score. I mean, you're right. There's nothing today in technology that can answer that. Let me just give you a statistic. It will support what you say. Yes. If you look at, for example, the overall state of health at the age of 12, it has been estimated that genetics explains about 70 to 80% of how, let me finish, of how healthy we are at the age of 12. When you look at the state of health as well as longevity, you know, how long you're going to live and whether you're healthy, at the age of 70, it has been estimated that the participation of genetics is only 10%. Yes. So you can see that there is, throughout life, a decline of the importance of genetics for determining health and longevity because, obviously, of the effect of the environment. But and so the question is, how do we measure the effect of the environment? And I think, you know, looking outside the conference room today, as I was entering, I saw the Greek companies that are advertising themselves, iDNA, and I don't want to forget anybody, so I shouldn't say the names, but, you know, I looked at what they do, and each one of them offers something related to prediction of, you know, longevity, and this because we are all trying to address that issue. Can we predict how healthy we will be and how long we will live using genetics? But sorry to interrupt you. The environment
it was not my question. It was the interactions. Yeah. It was the interactions not between genes, between RS, epistasis. This, for me, it is the first step for geneticians to overcome the problem, obstacle. And after, of course, the environment. Thank you very, 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 very much. And I am very happy to see that in Greece we will have the new, I don't remember, but I took one slide. That Institute for Genomic Medicine. Yes, very, very excellent. Yeah. Thank you. Yes. Next speaker is Dr. Salakos. He's a Professor Emeritus at the Medical School of Athens and also Vice President of the Hellenic Society of Reproductive Medicine. His topic, fertility preservation, options and perspectives. Λοιπόν, ώσπου να περάσουμε την ομιλία γιατί δεν έχει περάσει καλά. Θανάση, όχι, το έχει ο κύριος Παπάς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ όλους σας και όλες που είστε εδώ αυτή την ώρα. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα τα συνέδρια είναι πολύ της μόδας εδώ και χρόνια και γίνονται παράλληλα. Έτσι είναι πολύ ευχάριστο που βλέπουμε αρκετά νέα άτομα που ενδιαφέρονται και έρχονται σε αυτό το πολύ εξειδικευμένο και ενδιαφέρον συνέδριο. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Δρακούλη, την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή και τον κύριο Στρατάκη, ο οποίος μου έκανε μια μεγάλη χάρη. Δεν ήξερα πώς να πω την ομιλία αυτή πάνω στο θέμα που θα δείτε και άρχισε να λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μάλιστα σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, κύριε Στρατάκη, γιατί πραγματικά έτσι και η κυρία Καλανταρίδου ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που άκουσα και πάντοτε λέει ο φιλόσοφος ότι γυράσκω αεί διδασκόμενος. Έτσι λοιπόν εγώ αυτά που θα σας πω θα είναι πτωχά. Είναι γνωστά, απλά μια επανάληψη θα κάνω στην αγαπητή νεολαία, γιατί βλέπω πολύ νέα παιδιά. Ένα θέμα το οποίο είναι δυσάρεστο, όπως ξέρετε, η κακοήθεια, ο καρκίνος στη γυναίκα και βέβαια θα διαβάζετε ενώ λέω όλα αυτά τα πράγματα, τα ποσοστά, τους αριθμούς επίπτωσης της κακοήθειας στον πληθυσμό. Όλα αυτά είναι νούμερα, τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο γιατρός, η γυναίκα, το ζευγάρι, πάνω στη γονιμότητα και πάνω στο δίλημμα που επέρχεται όταν η γυναίκα έχει διαγνωστεί με κάποια κακοήθεια του γεννητικού συστήματος αλλά και του μαστού. Έτσι λοιπόν το πιο σωστό είναι η συνεργασία. Θα πρέπει να υπάρχει σαφέστατα μια συνεργασία μεταξύ ογκολόγων, γυναικολόγων και ανθρώπων, συναδέλφων οι οποίοι ασχολούνται με την υπογονιμότητα, διότι όπως βλέπετε ο καρκίνος του γεννητικού συστήματος έχει αρχίσει και μετατοπίζεται προς νεότερες ηλικίες. Αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε. Είναι κάτι που το βλέπουμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να βοηθήσουμε την γυναικεία υπογονιμότητα, η οποία, όπως γνωρίζετε, ανθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει επιθυμία απόκτησης παιδιών. Συνήθως οι γυναίκες μέσα από την καριέρα τους σκέφτονται ότι θα ήταν καλό να έχουν μια οικογένεια, ένα παιδί σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η κακοήθεια έρχεται προς νεότερες ηλικίες, η απόκτηση παιδιού προς αργότερες ηλικίες, άρα λοιπόν θα μπορούσε κανείς να φτιάξει ένα ωραίο γράφημα που να δείχνει πώς κορυφώνεται σε ηλικίες οι οποίες είναι
εντός εισαγωγικών βέβαια, προβληματικές. Η ενημέρωση βέβαια, όπως ξέρετε, είναι πολύ βασικό και πιστεύω ότι και αυτό το συνέδριο σε αυτό στοχεύει, στα νέα παιδιά, στις νέες γυναίκες και ζευγάρια, ώστε να γνωρίζουν την πιθανότητα που μπορεί να αντιμετωπίσουν αργότερα απόκτηση ενός παιδιού, ενώ υπάρχει ένας γυναικολογικός καρκίνος. Βλέπετε λοιπόν ότι οι ηλικίες σαφέστατα είναι μέσα στην αναπαραγωγική που μιλάμε, 25 έως 49 ετών, και αυτό που λέει ποσοστά επιβίωσης είναι μια ογκολογική έννοια, μη σας φοβίζει δεσποινίδες και κυρίες εδώ, απλά είναι μια ογκολογική έννοια, πάντοτε μετράμε ένα καρκίνο πόσο ποσοστό, σε τι ποσοστό επιβίωσης στα 5 έτη. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό επιβίωσης, υψηλό, πολύ θετικό αυτό, και βέβαια οι μελέτες αυτές αναφέρονται σε γυναίκες οι οποίες είναι νέες. Ακούσαμε αρκετά πράγματα και βέβαια και η γονιδιακή ανάπτυξη και ανάλυση του καρκίνου, και θα δούμε παρακάτω. Τι γίνεται? Μια κλινική, έτσι, ένα κλινικό θεώρημα. Υπάρχει μια νέα γυναίκα η οποία παρουσιάζει, θα το δείτε λίγο αργότερα, σε πιο αναλυτικό, έτσι, γράφημα, η οποία συνήθως το πιο προβληματικό κομμάτι, επειδή είχα την τύχη, την ατυχία τέλος πάντων να είμαι διευθυντής στο ογκολογικό του Αρετείου, έρχεται η γυναίκα λοιπόν η οποία μπορεί να παρουσιάζει έναν όγκο οριακής κακοήθειας στην οθήκη. Να είναι πολύ νέα, να είναι 25 ετών, να μην χειρουργηθεί κατάλληλα. Αυτά σας τα λέω πριν σας κουράσω με τις διαφάνειες, γιατί αυτά είναι τα βασικότερα. Κανείς θα πρέπει να γνωρίζει, ο γιατρός δηλαδή, θα πρέπει να γνωρίζει πώς να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, ώστε η κοπέλα η νέα να διατηρήσει τη γονιμότητά της. Γιατί το θέμα μας πάντοτε είναι, εδώ τουλάχιστον, η διατήρηση γονιμότητας και η κακοήθεια. Και είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν, δεν πρέπει η γυναίκα να πάει ογκολογικά τουλάχιστον σε ένα δεύτερο χειρουργείο, θα πρέπει όλα να γίνουν από πριν. Και θα μου πείτε ότι αν εγώ χειρουργηθώ και δω ότι έχω ξυπνήσω, τι θα γίνει και έχω μια αρχόμενη κακοήθεια στην οθήκη. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς προκύπτει αρκετά συχνά. Δεν έχω στοιχεία, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, και καταλαβαίνετε, ας μείνουμε λίγο εδώ, ότι οι κοπέλες αυτές που είναι νέες κυρίως βρίσκονται προεκπλήξεως και βέβαια ενός μεγάλου διλήμματος. Πώς θα διατηρήσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα και βέβαια αν θα πρέπει να έχουν προβεί σε κάποια πράξη, δηλαδή διατήρηση οθηκικού ιστού, οτιδήποτε, θα σας τα δείξω, ώστε να μπορούν μετέπειτα να τα χρησιμοποιήσουν και να έχουν μια θετική έκβαση. Έτσι λοιπόν πάμε στο ενδομήτριο, όλοι γνωρίζουμε, βλέπω ότι είσαστε αρκετά νέοι, πρέπει να ξέρετε είναι η εσωτερική στιβάδα της μήτρας, η μήτρα ας πούμε, όπου προκύπτει ο γυναικολογικός καρκίνος. Αυτά είναι αρχόμενα στάδια, πάντοτε για αρχόμενα στάδια καρκίνων γυναικολογικών μιλάμε. Υπάρχουν διάφορες προσπελάσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τη νέα γυναίκα. Ο τράχυλος είναι ένα κομμάτι το οποίο παλιότερα δεν το αγγίζαμε, είναι το μπροστινό κομμάτι της μήτρας, για να ξέρετε παιδιά. Έτσι λοιπόν εκεί σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει μια ανάλογη επέμβαση που είναι εξειδικευμένη, γίνεται μόνο από ογκολόγους και βέβαια πάντοτε το ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε τις οθήκες ή να έχουμε προημίου προχωρήσει στη διατήρηση οθηκικού ιστού. Ένα κομμάτι που έχει αγγιχτεί πάρα πολύ από τη γονιδιακή ανάλυση είναι ο καρκίνος του μαστού. Το γνωρίζουμε, είναι σε υψηλά ποσοστά, εμφανίζεται σε νέες γυναίκες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει η νέα γυναίκα να έχει ενημερωθεί
ως προς την γονιμοποιητική της, ας πούμε, τη διατήρηση της γονιμότητός της και ποια να είναι αυτή. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν. Νομίζω αναφέρθηκαν και από προηγούμενους ομιλητές. Εκείνο που θα πρέπει να συγκρατήσετε είναι ότι ο καρκίνος της οθήκης δυστυχώς έχει ένα μεγάλο ποσοστό χημειοθεραπείας. Είναι ένα θέμα που αυτό επηρεάζει τον οθηκικό ιστό, τα οάρια βέβαια, και καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να πάμε στην κίτρινη διαφάνεια που λέει κρυοσυντήρηση οαρίων, εμβρίων, οθηκικού ιστού, βάζει και το άντρα βέβαια μέσα, γιατί πάντοτε το ζευγάρι είναι μαζί, και μετατόπιση οθικών. Τι λέει μετατόπιση οθικών? Δηλαδή από εκεί που είναι χαμηλά στην πίελο, λόγω ακτινοβολίας, θα πρέπει να μετατοπίσουμε ψηλά τις οθήκες στο ύψος των νεφρών, έτσι αν θυμάστε από ανατομία, ώστε να μην βλάπτονται από την ακτινοβολία. Ποιες είναι οι επιλογές? Η μία είναι η κρυοσυντήρηση εμβρίων. Είναι μια πολύ καλή επιλογή, αφορά όμως ένα μικρό αριθμό γυναικών, περιλαμβάνει διέγερση των οθικών, ορμονικά, έτσι, και ακολούθως την συλλογή οαρίων με ολιψία. Παραμένουν 2 σε 7 μέρες, μια διαδικασία τέλος πάντων, η οποία είναι χρονοβόρα και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να έχει ήδη γίνει γνωστό στη γυναίκα, ώστε να πάρει την απόφαση αυτή. Η κατάψυξη των ορίμων οαρίων, αυτό μπορούν να το κάνουν και οι γυναίκες οι οποίες δεν είναι ανάγκη, δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται σε καρκίνο, μπορούν να κάνουν μια διέγερση και να κρατήσουν οάρια τα οποία μπορούν να διατηρηθούν για πολλά χρόνια. Ο οθηκικός ιστός, υπάρχουν προεφηβικά, δηλαδή πριν την εφηβεία, κορίτσια και γυναίκες που δεν μπορούν να μεταθέσουν την έναρξη θεραπείας ώστε να υποβληθούν σε διέγερση οθικών. Γίνεται μια τεχνική για τη λήψη του οθηκικού ιστού. Μπορούν ακόμη να μεταμοσχευτούν. Δεν θέλω να σας κουράσω με όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά απλά πρέπει έτσι να γνωρίζετε μερικά πράγματα. Οι τεχνικές κατάψυξης, βλέπετε εδώ πώς γίνονται όλα τα στάδια αυτά. Μετατόπιση, όπως σας είπα, δεν γίνεται, έχει εγκαταλειφθεί και από τους γυναικολόγους, ογκολόγους, δεν έχει καλά αποτελέσματα, δεν σώζονται οι οθήκες. Είπαμε πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα για το γονιδιακό έλεγχο. Πιστεύω και εγώ ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα βοηθήσει αργότερα για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον καρκίνο και τη γονιμότητα. Οι εξελίξεις, πάντοτε ελπίζουμε σε αυτό, σε οποιοδήποτε τομέα, ώστε να βοηθηθούμε, και καταλαβαίνετε ότι τελειώνοντας, ακροθυγώς σας είπα λίγα πράγματα για την κακοήθεια, για τον καρκίνο του γεννητικού συστήματος και των μαστών, γιατί όπως γνωρίζετε είναι ένα πολύ δύσκολο εξατομικευμένο κομμάτι, γιατί κάθε γυναίκα ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με το προσδόκιμο που έχει η ίδια ή το ίδιο το ζευγάρι, έχει να κάνει με την μετέπειτα αντιμετώπιση της. Εκείνο που πρέπει όλοι να θυμόμαστε είναι ότι θα πρέπει να ενημερώνονται τα νέα παιδιά για το τι μπορεί να προκύψει, για ποιες είναι οι πιθανές μέθοδοι συντήρησης της εντός εισαγωγικών συντήρησης της γονιμότητάς τους, ώστε να τα βοηθήσουμε και να μην βρεθούν κάποια στιγμή σε ένα χειρουργικό τραπέζι και όταν θα ξυπνήσουν να έχουν χάσει κάθε δυνατότητα να γονιμοποιηθούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι σας ξεκούρασα λίγο. Thank you, Dr. Sarris, for your detailed presentation. Any questions? Okay. Μήπως το είπα τα αγγλικά και δεν καταλάβανε?
Ναι, είναι δύσκολο. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, η ερώτησή μου έχει δύο σκέλη. Αρχικά, αν θα μπορούσατε συνοπτικά να μας εξηγήσετε τι πάει να πει κρυοσυντήρηση οθικικού ιστού και γιατί, αν κατάλαβα σωστά από τις διαφάνειές σας, παρόλα αυτά μας αναφέρετε ότι η κρυοσυντήρηση εμβρίου θα ήταν η καλύτερη ενδεχομένως επιλογή. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου αφορά στο ότι όταν μία γυναίκα αντιληφθεί ότι ξεκινάει να έχει κάποιο ογκολογικό πρόβλημα, μπορεί από εκείνη τη στιγμή και μετά να προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση οποιαδήποτε, οαρίων ή οτιδήποτε, τη στιγμή που πρέπει να λάβει ορμονικά σκευάσματα για να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, εγώ ως γυναικολόγος, ογκολόγος, και επειδή είπαμε ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους εξωσωματικούς γυναικολόγους, θα σας απαντήσω μόνο στο δεύτερο ερώτημα, γιατί πιστεύω ότι κανείς τη θεωρία, την οποία είπα, πρέπει να την έχει κάνει πράξη. Και εγώ τη μόνη πράξη που έχω κάνει είναι τη δεύτερη. Έτσι θεωρώ ότι εδώ ήρθατε για να ακούσετε από έναν άνθρωπο, από όλους μας μάλλον, μιλάω για τον εαυτό μου, κάτι που το έχω ζήσει, το έχω λειτουργήσει σε νέες γυναίκες και μπορώ να σας απαντήσω με τώρα το πρώτο θέμα, ένα θέμα που το έχω διαβάσει, δεν ασχολούμαι με την κρυοσυντήρηση, άρα λοιπόν και με οποιαδήποτε θέματα εξωσωματικής, παράλληλα συνεργάζομαι με συναδέλφους, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σωστό να σας απαντήσει ένας ειδικός. Πέστε το δεύτερο σκέλος, δηλαδή υπάρχει μια κοπέλα νέα, η οποία αντιμετωπίζει, έχει βάσιμες υποψίες, έτσι, ότι μπορεί να έχει ένα καρκίνο στην οθήκη. Γιατί, για να σας τα πω πάλι, στο ενδομήτριο, πάντοτε μιλάμε για αρχόμενα στάδια, όχι για προχωρημένα. Αν γνωρίζετε καθόλου έτσι από γυναικολογικό καρκίνο. Τώρα εδώ στο ενδομήτριο που λέει είναι ένα στάδιο το οποίο δεν έχει διηθήσει, βασικά η διήθηση μετράει των ιστών, άρα λοιπόν ένα αρχόμενο στάδιο στο ενδομήτριο είναι ένα στάδιο το οποίο αντιμετωπίζεται συντηρητικά, δεν χειρουργείται η γυναίκα, χρησιμοποιείται, γίνεται ιστεροσκόπηση, παίρνουμε δείγματα από βιοψίες κατευθυνόμενες και χρησιμοποιείται συχνά η προγεστερόνη είτε ως ενδομήτριο σπήραμα είτε από του στόματος. Άρα λοιπόν και αυτό βέβαια θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι για ορισμένα χρονικό διάστημα και όχι SAE, διότι αυτό μέσα σε 1-2 χρόνια το πολύ θα πρέπει η γυναίκα να αναλαμβάνει συχνά την ιστεροσκόπηση, συχνά τις θεραπείες, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να προχωρήσει το στάδιο αυτό και εμείς να περιμένουμε να γονιμοποιηθεί. Ένα είναι αυτό. Ο τράχυλος αποκόπτεται, δηλαδή γίνεται ριζική τραχυλεκτομή, παραμένει το σώμα της μήτρας και συγχρόνως μπορεί να βγουν λεμφαδένες όπου μπορούν να σταλούν όλα αυτά, να δούμε σε τι στάδιο είναι και αν είναι σε ένα αρχόμενο στάδιο αμέσως η γυναίκα να προβεί σε ορμονική θεραπεία. Δεν βλάπτουν οι ορμονικές θεραπείες, δεν προάγουν τον καρκίνο. Και πάμε στο πιο δύσκολο, τον καρκίνο της οθήκης. Ο καρκίνος της οθήκης ξεκινάει από ένα οριακής κακοήθειας, που είναι ένα θέμα που δύσκολα μπορεί να το διαγνώσει κανείς με μαγνητικές ή με τους δείκτες που εμείς νομίζουμε, εσείς μάλλον, νομίζετε ότι μας δείχνουν. Δεν δείχνουν. Απλά αργότερα παρακολουθούμε τον καρκίνο πώς εξελίσσεται. Οι δείκτες λοιπόν που όλοι μας ξέρουμε ότι μπορεί να είναι θετικοί, δεν είναι θετικοί, εκτός αν είναι σε ένα τριπλάσιο νούμερο από αυτό που έχουμε φυσιολογικό, δηλαδή το 35, να είναι 300, να είναι 500, να είναι αυτά. Εντάξει. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε ότι είναι ένας προχωρημένος καρκίνος πια. Τέλος πάντων δεν υπάρχει απόλυτη διάγνωση, μπορεί να γίνει όμως ενημέρωση. Ποια είναι η ενημέρωση? Πρέπει η νεαρή κοπέλα ή η γυναίκα να προβεί σε μια λαπαροσκοπική διάγνωση. Θα πρέπει κανείς να μπει μέσα στην κοιλιά λαπαροσκοπικά, ώστε να δει τι γίνεται, να πάρει από την οθήκη
το κιστικό αυτό χωρίς να ραγεί, να σταλεί ταχεία βιοψία και εφόσον έρθει θετικό, θα πρέπει ήδη η κοπέλα, το ζευγάρι, ό,τι θέλετε, να είναι ενημερωμένο για όλη αυτή τη διαδικασία. Πάντοτε ενημερώνουμε, πάντοτε η προσπάθεια μας είναι αυτή, να ενημερώνουμε τις νέες γυναίκες ότι υπάρχει πιθανότητα να βρεθούμε σε ένα τέτοιο σημείο. Προσφάτως, μάλιστα σήμερα βγήκε, χειρούργησα μια τέτοια κοπέλα, κυρία, ας πούμε, 40 ετών, η οποία ήθελε μια γονιμοποίηση. Πρέπει όλα αυτά να είναι ενήμερα τα ζευγάρια για όλα αυτά. Μπορεί να πάρει ορμονική θεραπεία υποκατάσταση, έτσι κύριε Παπά. Δεν ξεκινάς να λες τα υπόλοιπα κι εσύ για να πάρει σειρά, σκητάλη. Οπότε θεωρώ ότι μπορεί να προχωρήσει, να κάνει γονιμοποίηση, ας πούμε. Άρα λοιπόν όλοι οι καρκίνοι του γεννητικού συστήματος, εάν ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα που μας δίνει η ιατρική της πρόληψης και της ενημέρωσης, είναι ένα θετικό στοιχείο, μπορούν να βοηθηθούν οι γυναίκες. Δεν άγγιξα τον καρκίνο του μαστού που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όλα αυτά τις γονιδιακές ας πούμε, προδιαθέσεις, οι οποίες πιστεύω ότι θα εξελιχθούν ακόμη περισσότερο. Δίδεται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας σχεδόν δωρεάν, για να το ξέρετε, ο έλεγχος σε γυναίκες μπράκα 1 και 2, οι οποίες όμως έχουν μια οικογενή εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Και πρέπει να γνωρίζετε ότι ο καρκίνος του μαστού σχετίζεται με τον καρκίνο της οθήκης και λιγότερο, σε μικρότερα ποσοστά, με τον καρκίνο του ενδομητρίου. Άρα βλέπετε λοιπόν, έρχομαι πάλι και τελειώνω, γιατί, συγγνώμη, άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον κύριο Στρατάκη, τα είπε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, ήταν εξαιρετική η ομιλία σου και μου βοήθησε πάρα πολύ στα παιδιά, γιατί βλέπετε, πιστεύω πολύ και τελειώνω, ότι εμείς οι χειρουργοί είμαστε πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Αυτοί οι συνάδελφοι είναι αυτοί που θα πάνε μπροστά την επιστήμη, θα βοηθήσουν και θα είναι πιο σοφιστική ιατρική από αυτό που εμείς σαν χειρουργοί κάναμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Our next speaker is Dr. Papas Athanasios. He is a research fellow in human reproduction at Genesis Athens Clinic and King's College London. He will talk us about main infertility personalized diagnostic procedures. Doctor. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον καθηγητή μας, τον κύριο Δρακούλη και φίλο μου. Είμαι ο τελευταίος που κλείνει αυτό το αναπαραγωγικό session μέσα στο συνέδριό μας. Θα μιλήσουμε για την εξατομικευμένη ιατρική και τη διάγνωση όσον αφορά τον ανδρικό παράγοντα στην υπογονιμότητα. Παγκοσμίως η υπογονιμότητα επηρεάζει το 8 με 12% των ζευγαριών και ο ανδρικός παράγοντας συμβάλλει στο 50% περίπου των ζευγαριών που αποτυχάνουν. Η έγκαιρη ανακάλυψη ενός δυνητικού κινδύνου υπογονιμότητας είναι υποχρεωτική προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση και η θεραπεία ατόμων υπό διάφορες ιατρικές καταστάσεις. Στην αξιολόγηση υπογονιμότητας, ο βασικός έλεγχος της ανάλυσης του σπέρματος αντιπροσωπεύει το πρότυπο στόχο για τον προσδιορισμό της πιθανής επίδρασης των ανδρών στην καθυστέρηση επίδρασης εγκυμοσύνης. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προγνωστικοί βιοδείκτες για την ελαττωμένη ποιότητα του σπορμωτικού υγρού όσον αφορά τη συγκέντρωση, την κινητικότητα, τη μορφολογία ή τη βιωσιμότητα του σπέρματος. Το πλεονέκτημα για την έβρεση καλών, φθηνών, εύκολων, επαναλαμβανόμενων και πρόωρων προγνωστικών δικτών βασίζεται στη δυνατότητα έγκαιρης θεραπείας ασθενών με υψηλότερο κίνδυνο στηρότητας ή κρυοσυντήρηση του σπέρματός τους, σε περίπτωση που μπορεί να προβλεφθεί πιθανός κίνδυνος επιδείνωσης με την πάροδο του χρόνου. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλοί σπερματικοί βιοδείκτες, οι οποίοι έχουν από το 2003, κάποιοι παλαιότερα από το 1998 ξεκινήσει να διερευνώνται.
Ο πρώτος δείκτης είναι ο προσδιορισμός του CAF52 ως νέος διαγνωστικός δείκτης ανδρικής υπογονιμότητας με ελαττώματα στη σύνδεση κεφαλής ουράς σπερματοζωαρίου και ανάπτυξη των μαστιγίων. Η αποκόλληση των β-σωληναρίων από το α-σωληνάριο και βράνχιση των μαστιγίων παρατηρούνται στα χλαμιδομονάς όταν απουσιάζουν τόσο τα FA52 και τα FAP20 που είναι ορθόλογα γονίδια του CF52 και αντίστοιχο μοντέλο έχει δείξει αυτή η μελέτη ότι εμφανίζεται και στο ανθρώπινο σπερματικό υγρό. Υπάρχουν διάφορες μορφολογικές ανομαλίες των μαστιγίων, όπου υπάρχουν διάφοροι υπότυποι γονιδίων που έχουν μελετηθεί. Συνολικά 148 παραλλαγές εξετάστηκαν και 55 παραλλαγές εμπλέκονται σε ασθενείς εκτός ανδρικής υπογονιμότητας που καταγράφηκαν από το OMIM. Οι ασθενείς με μετάλλαξη του CF52 έχουν μόνο προβλήματα γονιμότητας, κανένα άλλο πρόβλημα. Το CF52 επιδρά και ρυθμίζει τον μέσο του νουκλεοτιδίου της αξονικής ανδεκτίνης και έχει το σημείο προσκόλλησης του μαστιγίου στην κεφαλή, η μανσέτα, που είναι ένας μεταφορικός σημάντας, για τη συναρμολόγησή τους, ευθύνεται όταν υπάρχει αυτό το γονίδιο με μειωμένη κινητικότητα του σπέρματος, γιατί υπάρχει και κακή σύνδεση στην προθετική κίνηση. Εδώ έχουν καταγράψει πώς είναι οι μορφές των ελλημάτων των σπερματοζωαρίων. Πάω λίγο γρήγορα γιατί είμαστε εκτός χρόνου. Ο δεύτερος δείκτης είναι η καλπροτεκτίνη, που είναι μια νέα διαγνωστική προσέγγιση για την έλεγχο του κινδύνου της ανδρικής υπογονιμότητας. Είναι βιολογικής δείκτης για τη φλεγμονή και μετράται κυρίως σε δείγματα διαφόρων βιολογικών υλικών. Και ακόμα τελευταία, εκτός από την ανδρική υπογονιμότητα, έχει βρεθεί και στο θυλακικό υγρό των πολυκυστικών οθικών. Η υψηλότερη συγκέντρωση καλπροτεκτίνης φάνηκε να δείχνει καλύτερη ποιότητα του σπερματικού υγρού. Επίσης, ήταν εμφανής μια σημαντική διαφορά μεταξύ της συγκέντρωσης καλπροτεκτίνης που μετρήθηκε σε σπερματικό υγρό με φυσιολογική μορφολογία σπέρματος σε σύγκριση με τα τερατοζωρπικά δείγματα. Ένας τρίτος δείκτης είναι όσον αφορά τη διάγνωση της αζωοσπερμίας, ο Test Express Sequence 100-1-1, βιοδείκτης των όρχιων, όπου κρίσιμος ρόλος του στην ανδρική υπογονιμότητα είναι στη διαφοροδιάγνωση της αποφρακτικής και μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας. Δεν εκφράζεται σε άλλους ιστούς ή τύπου κυτάρων και επίσης η αποβολή του TX101 από την επιφάνεια του σπέρματος είναι απαραίτητη για την ικανότητα δέσμευσης του σπέρματος στη ζώνα πελούσιντα και συμμετέχει επίσης και στην ακροσωμική αντίδραση. Μπορεί να διακρίνει μεταξύ διαφορετικών υπότυπων μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας και επίσης οι τιμές τους, η τιμή των 120 νανογράμμα ανά ml ή υψηλότερη, αντιπροσωπεύουν φυσιολογική σπερματογένεση. Ο τέταρτος δείκτης είναι στη διάγνωση της αποφρακτικής και μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας, είναι ο extracellular matrix protein, ο οποίος εκφράζεται σε διάφορα κύτταρα. Μας ενδιαφέρει το 1α στέλεχος που εκφράζεται στους όρχες, και μια πρόσφατη μελέτη παρατήρησε ότι τα επίπεδα από μόνα του στο σπερματικό πλάσμα έχουν 73% ειδικότητα και 100% ευαισθησία για τη διάκριση της αποφρακτικής αζωοσπερμίας και της μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας. Όλη η ευαισθησία του και η ειδικότητά του είναι μαζί σε συνδυασμό με τον TX101, όπου μπορούν να διαγνώσουν την αποφρακτική αζωοσπερμία από τη μη αποφρακτική. Ένας πέμπτος δείκτης είναι η πρωτεΐνη του ανθρώπινου ακροσωμιακού κιστιδίου, η οποία μπορεί να εμπλέκεται στη δέσμευση ή διείσδυση στη ζώνη πελούσιντα του σπέρματος. Είναι ένα νοσοδιαγνωστικό τεστ το οποίο είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, σαν ένα screening πρόγραμμα που μπορούσε να το κάνει και ο ασθενής στο σπίτι, και είναι ο αριθμός των σπερματοζωαρίων στο σπέρμα είναι ευθέως ανάλογος με τα σήματα που λαμβάνονται στις δοκιμές ELISA για τη μέτρηση του SP10. Οι αντιοροί του SP10 αναστέλουν την αλληλεπίδραση του σπερματοζωαρίου, εκ τούτου στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει στόχο για αντισυλληπτικό νοσογόνο εμβόλιο.
Το πολυκλονικό αντίσωμα HRV1-HRP μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρός δείκτης για την ανδρική υπογονιμότητα. Η ουβικτίνη, που είναι ένας ποιοτικός δείκτης μορφολογίας του σπέρματος. Τα υψηλά επίπεδα ουβικτίνης του σπέρματος σχετίζονται αντιστρόφως με την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και το ποσοστό των σπερματοζωαρίων φυσιολογικής μορφολογίας. Και επίσης φιλοδοξεί να είναι ένας δείκτης ανομαλιών του σπέρματος και παραγόντων φλεγμονής. Το ειδικό προστατικό αντιγόνο, το γνωστό PSA σε όλους, είναι ένας βιοδείκτης για την ανοσοστηρότητα. Η ανοσοστηρότητα έχει μπει στη ζωή μας και προσπαθεί να εκφράσει την υπογονιμότητα που σχετίζεται με διαταραχές στο ανοσολογικό προφίλ του ανθρώπου. Ο δείκτης αυτός λοιπόν βοηθά στη διάλυση τραχυλικής βλένας και έχει παρατηρηθεί ότι τα επίπεδα PSA στο σπέρμα σχετίζονται σημαντικά με την κινητικότητα του σπέρματος. Μια μεγάλη εργασία η οποία έχει παρουσιαστεί φάνηκε ότι στην ανοσογονική ομάδα το σπερματικό πλάσμα από το 20% των περιπτώσεων αντέδρασε θετικά στην υπερηξώδη ομάδα το 28% αντέδρασε θετικά, ενώ κανένα από το σπερματικό πλάσμα από τη φυσιολογική ομάδα δεν έδειξε ανοσοαντιδραστικότητα στο PSA. Ένας 8ος δείκτης είναι η συνθάση της προσταγλανδίνης D τύπου λιποκαλίνης. Σε άνδρες με αποφρακτική ζωσπερμία είχαν LPDGS λιγότερο από 100 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Ως εκ τούτου, σε άνδρες με ζωσπερμία αλλά υψηλό σπερματικό LPDGS, η διάγνωση της μη αποφρακτικής αζωσπερμίας μπορεί να γίνει ακόμα και χωρίς βιοψία. Επιπλέον, η συγκέντρωσή της ήταν σημαντικά χαμηλότερη στους άνδρες με ολιγοαζωσπερμία σε σύγκριση με τους φυσιολογικούς άνδρες. Η γαλακτική αφυδρογονάση C. Η υψηλότερη συγκέντρωση γλυκολιτικών ενζύμων συνήθως παρατηρείται στο σπερματικό πλάσμα αρσενικών με σπερματοζωάρια υψηλής κινητικότητας. Είναι σημαντική γιατί στη διατήρηση της διαδικασίας γλυκόλυσης και της παραγωγής ATP στα σπερματοζωάρια, οπότε δείχνει το ενεργειακό capacity των σπερματοζωαρίων. Ένας 10ος δείκτης είναι το μαλανοδελευτικό οξύ, όπου τα σπερματοζωάρια των θολαστικών είναι πλούσιοι σε πολυακόραστα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι πολύ ευάλωτα στην προσβολή ενεργών ειδών οξυγόνου ροζ και ιόντων υπεροξιδίου των λιπιδίων της μεμβράνης. Τα επίπεδα MDA συσχετίστηκαν αρνητικά με τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, την κινητικότητα και τη μορφολογία. Ενώ επίσης τα υψηλά επίπεδα σπερματικού MDA αντιπροσωπεύουν αυξημένη υπεροξίδωση λιπιδίων και επακόλουθη οξυδωτική βλάβη στη μεμβράνη του σπέρματος. Η υπεροξιδική δυσμουτάση, ένας παλιός δείκτης, είναι ένας από τα κρίσιμα ένζημα αντιοξυδωτικής άμυνας στο σπερματικό πλάσμα, βοηθά στη σάρωση των σπερματικών ορών, προστατεύοντας έτσι τα σπερματοζωάρια από επιβλαβές επιδράσεις όπως η υπεροξίδωση των λιπιδίων της πλασματικής μεμβράνης του σπέρματος. Η δραστηριότητά τους έχει να κάνει και έχει σχετιστεί θετικά με τη συγκέντρωση και την κινητικότητα του σπέρματος, ενώ σχετίζεται αντιστρόφως με τον ρυθμό κατακαιρματισμού του DNA του σπέρματος. Επίσης, το χαμηλό SOD του σπερματικού πλάσματος προκαλεί έντονο κατακαιρματισμό και αυξημένο φυσικά DFI. Και έχει παρατηρηθεί σε άνδρες με βαρύ κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ ότι η δραστηριότητα του SOD και το ήδη μειωμένο επίπεδο γλουταθιόνης μειώθηκαν σημαντικά, υποδηλώνοντας περαιτέρω το ρόλο του SOD στην πρόληψη της ανδρικής υπογονιμότητας, ενώ αποκαταστάθηκαν μετά την χρήση αντιοξυδωτικών συμπληρωμάτων. Στο 12 είναι η γαλακτίνη 3, όπου είναι ένας δείκτης για την κυταρική προσκόλληση και την αλληλεπίδραση του σπερματοζωαρίου με τη ζώνα πελούσιντα. Τα μειωμένα επίπεδα γκαλεκτίνης βρέθηκαν να σχετίζονται με χαμηλά ποσοστά γονιμοποίησης τόσο σε φυσικούς κύκλους όσο και σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ο ανασταλτικός παράγοντας μετανάστευσης μακροφάγων, το MIF, όπως το αρσενικό παίζει σημαντικό ρόλο στην ορίμανση του σπέρματος και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, καθώς και στη διέλευσή τους από την επιδημίδα. Παρατηρήθηκε ότι η υψηλή MIF συγκέντρωση σχετίζεται με το σπέρμα, συνδέθηκε με κακή κινητικότητα του σπέρματος. Η προπρωτεΐνη ισομορφής 3 της ινοδοσυνεκτίνης μπορεί να συνδεθεί με εκτεθειμένα κυταρικά συστατικά,
ενός κατακαιρματισμένου σπερματοζωαρίου, βοηθώντας έτσι την επιλογή μη φυσιολογικών σπερματοζωαρίων. Μια παράλληλη διαδικασία σε εμάς τους ξεσωματιστές που έχει να κάνει με το πήξη. Παρατηρήθηκε μια αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων FN1 και της ποιότητας του σπέρματος. Επίσης, η διαδικασία της παραγωγής διαφόρων δικτών όσον αφορά τη σχέση της ανδρικής υπογονιμότητας βιοδείκτες έχουν να κάνουν σήμερα με μεγάλο αριθμό ερευνών που εξελίσσονται. Ο στόχος είναι η πρόληψη και το να προλάβει κανείς με την πάροδο των ετών αρχόμενες βλάβες της ορχικής υποδομής που βλάπτουν την σπερματογένεση ή στο να επιλέξουν τον κατάλληλο τρόπο θεραπείας τους, αν υπάρχει, ή επίσης ακόμα περισσότερο να συμβουλεύσουν στον κατάλληλο τρόπο εξωσωματικής γονιμοποίησης, αν και σήμερα ένα επόμενο θέμα που θα απασχολήσει είναι η υπερχρήση του ICSI, του Intracytoplasmic Sperm Insemination, δυστυχώς σε όλες τις αιτίες ανδρικής υπογονιμότητας. Στην ανασκόπηση αυτή που σας κλείνω τώρα, υπάρχουν 32 μόρια του σπερματικού πλάσματος, τα οποία είναι σε εξέλιξη και φιλοδοξούν να είναι βιοδείκτες της ανδρικής υπογονιμότητας. Το μέλλον μένει να μας δείξει τι γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπά για την εμπεριστατωμένη ομιλία του. Ερωτήσεις? Αλλά πιεσμένος, όπως μου είπε ο κύριος Δρακούλης. Έχουμε κάποια ερώτηση? Όχι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Last but not least, of our speakers are Mrs. Boku and Bouya, pharmacists from the Dr. Drakoulis Research Group of Clinical Pharmacology. They'll talk us about VEGF-A gene polymorphism in a female general population of Southeastern European Caucasian origin and their association with miscarriages. Good afternoon. I am Mariana Boku, a pharmacist by education, having graduated from the National and Kapodistrian University of Athens. Currently, I'm pursuing my master's in the fields of health economics, policy and management at Karolinska Institute. It's my pleasure to present you today my thesis project that I conducted with my former colleague Kyriaki Bouya under the supervision of Professor Nikolaos Drakoulis. Our thesis studied the prevalence of 3 polymorphisms of the vascular endothelial growth factor A in a female general population of Southeastern European Caucasian origin, and their association with recurrent miscarriages. Miscarriage or spontaneous abortion is defined as the loss of clinical pregnancy before 20 completed weeks of gestation, or, if gestational age is unknown, the loss of an embryo weighing less than 400 grams. Miscarriage occurs in 15 to 20% of all pregnancies and can be either a single event or a recurrent one. In the present study, our focus was on the phenomenon of recurrent pregnancy loss, or RPL, which is defined as 3 or more miscarriages before the 20th week of gestation and affects 1 to 3% of pregnancies. However, today, many researchers and clinicians consider RPL to be defined by 2 or more pregnancy losses. It is worth noting that RPL impacts women during the first and second trimesters of pregnancy. RPL is a multifactorial phenomenon with the cause remaining unexplained in 50% of cases. It is a known fact that various factors can increase the risk of RPL. These include advanced maternal age and structural abnormalities of the uterus, endocrine disorders, environmental or psychological factors, and of course chromosomal aberrations. VEGF-A is a growth factor with a significant pro-angiogenic, mitogenic, and anti-apoptotic impact on endothelial cells, enhancing vascular permeability and promoting cellular migration. The secretion of this factor is triggered by ischemic conditions and inflammatory stimuli,
while it is upregulated in instances of tumor development. Cellular responses to VEGF-A primarily rely on its binding to its cognate receptors. There are 3 subtypes of VEGFRs encoded by separate genes. The in vivo angiogenic response induced by VEGF-A is mainly mediated through the activation of the VEGFR2 receptor. Until today, it has been reported that there are at least 20 potentially functional single nucleotide polymorphisms, or SNPs, in the VEGF-A gene. Functional studies have shown that several variations in the VEGF-A gene influence the mRNA and protein expression levels. In our study, we focused on the 3 polymorphisms of VEGF-A. The first one is RS699947, which is characterized by a ketosine to adenine base change. This alteration, located in the promoter region, leads to a reduction in gene expression. The second one is RS1570360, characterized by a guanine to adenine base change in the promoter region of the VEGF-A gene, resulting in decreased gene expression. Lastly, the one that is called RS2010-963, and it's characterized by a guanine to a ketosine base change in the 5' untranslated region of the VEGF-A gene, leading to an increase in gene expression. Insufficient blood supply and defects in angiogenesis can lead to adverse effects on pregnancy, such as infertility, miscarriage, restricted embryonic growth, or preeclampsia. Therefore, VEGF-A as a potent angiogenetic factor and a key regulator of normal angiogenesis during pregnancy plays a significant role in oocyte maturation, embryo implantation, and embryonic development. However, both decreased and excessively elevated levels of VEGF-A resulting from different SNPs may be associated with non-physiological pregnancies and consequently with RPL. Numerous studies have investigated genetic polymorphisms of VEGF-A and the risk of RPL in various ethnic groups. However, the current available results remain controversial. We focused to the study of the frequency of occurrence of 3 polymorphisms in the VEGF-A gene in the female general population of Southeast European Caucasians, or SEC population. Then we compared these results with those of volunteer women from 5 different populations: African, American, East Asian, South Asian, and European. Lastly, we examined the correlation of the 3 aforementioned polymorphisms with the phenomenon of RPL. The data evaluated in this study regarding volunteer women of Southeast European Caucasus origin were obtained from the archive of the research team of Clinical Pharmacology and Pharmacogenomics at the Department of Pharmacy at National and Kapodistrian University of Athens. Corresponding data for women of African, American, Asian, and European descent were retrieved from the ensemble database. The results for the first polymorphism, RS699947, show that in the SEC population, the heterozygous genotype predominates, 46.9%, followed by the homozygous genotype for the wild-type C allele, 30.7%, and finally, the homozygous genotype for the mutated A allele, 22.4%. In all populations, the natural allele C predominates, while in SEC and European populations, the 2 alleles exhibit an equal proportion, especially the European one with a nearly 50-50% distribution. Comparing the odds ratio of SEC population with each of the 5 different populations for the homozygous natural genotype versus the heterozygous and homozygous mutant, we found that SEC and European individuals have a lower probability of being homozygous for the natural CC genotype. Consequently, they have a higher risk of experiencing RPL compared to African, American, Asian populations.
Based on the existing literature data, the RS699947 polymorphism, specifically the mutant allele -2578A, despite reducing the gene expression of VEGFA, does not appear to be directly associated with an increased risk of RPL. Therefore, although sex volunteers exhibit the mutant allele at a rate of 45.8%, they do not have a higher risk of experiencing RPL. Regarding the second polymorphism we studied, RS157360, the distribution of genotypes in volunteers with sex origin showed that the homozygous natural genotype dominates with a slight difference from the heterozygous genotype, 48.2 and 42.3% respectively. Only a very small percentage of volunteers appear to be homozygous for the mutant allele, only 9.6%. Regarding the distribution of alleles for this polymorphism, it is observed that in all populations the natural allele G prevails at high percentages, with volunteers from Africa showing almost exclusively this allele. Comparing these genotype distributions between SEC and each of the 5 different populations, it is understood that SEC individuals have a lower probability of being homozygous for the natural genotype GG. Consequently, they have a higher risk of experiencing RPL compared to individuals from Africa, Asia, and Europe. Regarding the RS157306, it is observed that SEC volunteers carry the mutated allele A at a rate of 30.7%. Given that this polymorphism causes a reduction in the gene expression of VEGFA and has been directly correlated with RPL, we conclude that women of Southeast European Caucasian origin who carry the mutated allele A are likely to have an increased risk of experiencing RPL. Lastly, the results for RS2010-963 polymorphism revealed that in SEC population, the heterozygous genotype prevails over the homozygous genotype for both the natural and mutated alleles. In all populations, the natural allele C predominates at similar rates. When comparing the genotype distributions in the 6 populations, revealed that SEC volunteers have a higher frequency of the heterozygous genotype GC compared to the homozygous natural GG and homozygous mutated CC genotypes. By comparing the probability ratios for the homozygous natural genotype against the heterozygous and homozygous mutated genotypes of SEC volunteers with each of the 5 different populations, it is evident that SEC individuals have a higher risk of experiencing RPL than African, South Asian, and European individuals because they less frequently carry the natural genotype GG. Finally, SEC volunteers carry the mutated allele C of the RS2010-963 polymorphism at a rate of 37.6%. Although this percentage is relatively high and is associated with increased VEGFA levels in circulation, which may cause pregnancy problems, existing literature does not lead to secure conclusions regarding the correlation between these polymorphisms and RPL. Therefore, SEC women carrying the mutated allele are likely to have an increased risk of RPL. However, such a conclusion requires further investigation. To sum up, based on the above observations, we can hypothesize that women carrying the haplotype A, or C, meaning the mutated alleles of the RS699947, RS157360, and RS2010-963 polymorphisms respectively, are likely to have an increased probability of experiencing RPL. Thank you a lot for your attention. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ για την παρουσία σας εδώ.